আরাধনা এবং শেষ রেখেছি সন্ধ্যা আরতি। তাদের এই বছরের পুজো বাজেট বলা যায় বিগ বাজেট পুজোগুলো যে সমস্ত রয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শিবনগর মডার্ন ক্লাবের পুজো। তাদের এই বছরের পুজো বাজেট ৩৫ লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী গৌরপদ পান্ডা আলোকসজ্জায়, রাকেশ সাহা মণ্ডপ সজ্জায় নবদ্বীপ থেকে আগত সঞ্জীব দেবনাথ, পুজো কমিটির সভাপতি প্রদীপ ঘোষ, পুজো কমিটির সম্পাদক দীপক সাহা। তাদের কার্নিভালে এই মুহূর্তে পরিবেশন হচ্ছে একটি নৃত্যশৈলী। शिवनगर मॉडर्न क्लब आमरा तरुण दल। कॉस्मोपॉलिटन क्लब के सुंदर झांकी के बाद धीरे धीरे मंच के प्रांगण की ओर बढ़ रहा है शिवनगर का मॉडर्न क्लब। तथ्य संस्कृति दफ्तरेर पक्ष থেকে শিবনগর মডার্ন ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে জানাই শুভ বিজয় আর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এই মুহূর্তে যে দর্শনার্থীরা রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব শিবনগর মডার্ন ক্লাব এবং আমরা তরুণ দলের এই সুন্দর শোভাযাত্রাকে নন্দিত করবার জন্য সবার কাছ থেকে জোরে একবার করতালি আশা করব। এবছর শিবনগর মডার্ন ক্লাবে ছিল আমরা দেখেছি বিশ্বনাথের মন্দির, কাশী বিশ্বনাথের মন্দির আমরা দেখেছিলাম শিবনগর মডার্ন ক্লাবে। এই ক্লাবটিকে আপনাদের চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন কিংবা আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন, সেটি শিবনগর মডার্ন ক্লাবের পুজো। তাদের এই বছরের থিম ছিল কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের শিব আরাধনা, ছিল সন্ধ্যা আরতিও। যারা আমরা বিশ্বনাথ কাশী মন্দিরে দেখতে পাইনি তাদের জন্য বলা যায় একটি বিরাট সুযোগ সেই বিশ্বনাথের কাশী মন্দির বা শিব আরাধনা আমরা দেখতে পেয়েছি শিবনগর মডার্ন ক্লাবের তাদের পুজো মণ্ডপ। শিবনগর মডার্ন ক্লাব আমরা তরুণ দলের মধ্যে হর হর মহাদেব, সেই মহাদেবের কৈলাস ভবনে কিন্তু মায়ের গমন চলছে, মা কিন্তু কৈলাসমুখী হচ্ছেন। মায়ের এই গমনকে ঘিরে আমাদের এই বড় মহাযজ্ঞ আয়োজন, মহা সমারোহে মাকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে জাবলুতে হর হর মহাদেব, মহাদেবের কাছেই কিন্তু মায়ের গমন হচ্ছে। সেই গমনকে কেন্দ্র করেই তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের এই বড় আয়োজন, যে আয়োজনের সাক্ষী গোটা ত্রিপুরাবাসী, গোটা প্যারাডাইস চমনি, গোটা সিটি সেন্টার, গোটা আগরতলা চত্বর থেকে দশমী ঘাট অব্দি জমজমাট একটা ভিড় আমরা লক্ষ্য করছি। महादेव की सुंदर प्रतिमा के साथ धीरे धीरे शिवनगर का यह मॉडर्न क्लब अपनी यात्रा की ओर धीरे धीरे प्रस्थान कर रहा है। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা তরুণ দলের তরুণ প্রবীণ যারা সকলে আছেন, উদ্যোক্তা সকলকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আপনাদের সকলের বাদ্য এবং নাচ এবং ঢাকের তালে তালে নন্দিত হয়ে উঠেছে এই শোভাযাত্রা, মায়ের গমনের শোভাযাত্রা। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে শিবনগর মডার্ন ক্লাবের আমরা তরুণ দলের
মায়ের মূর্তি, আমরা মায়ের প্রতিমা পরিলক্ষিত করব, সেই অপেক্ষায় আছি। রাস্তার মাঝখানে রাজপথে যারা আছেন, আবারও আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, আপনারা মাঝখানটা একটু ফাঁকা করে দিন, যাতে মায়ের গমনে কোনো রকম বাধা না আসে। धीरे धीरे शिवनगर मॉडर्न क्लब के माँ देवी दुर्गा की प्रतिमा की झांकी धीरे धीरे मंच प्रांगण की ओर बढ़ रही है। मैं सभी से निवेदन करूंगी जो जो भी मंच के सामने भीड़ एकत्रित ना करे। আজকের এই মহা সমারোহে মায়ের গমন যাত্রাকে আলোড়িত করে নন্দিত করে তুলেছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং ত্রিপুরা সরকারের একান্ত প্রয়াসে এটা সম্ভব হয়েছে। অবশ্যই সাথে ছিল আগরতলা পুর নিগম, অবশ্যই সাথে ছিল আরক্ষা প্রশাসন, অবশ্যই সাথে ছিল নিরাপত্তা রক্ষী যারা আছেন, এমসির যারা স্বেচ্ছাসেবক, সকলে মিলে সাড়ম্বরে সহযোগিতা করছে মায়ের গমন 2022। বৃষ্টি ভেজা পুজোর দিন কাটলো ভালো, জ্বলবে এবার নতুন আলো। শোভাযাত্রায় ইচ্ছে যখন নাচে গানে মায়ের গমন। হ্যাঁ, নাচে গানের মধ্য দিয়ে মুখরিত ভাবে সুন্দর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এক একটি প্রতিমা নিরঞ্জনের দিকে এগিয়ে চলছে এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে। এই মুহূর্তে শিবনগর মডার্ন ক্লাব আমরা তরুণ দলের দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন যাত্রার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে সুন্দর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে। চলুন সবাই মিলে দেবী দনুজ দলনী দুর্গার কাছে কামনা করি, সবার জন্য সুখ সমৃদ্ধি প্রার্থনা করি, ত্রিপুরার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ প্রার্থনা করি, অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির স্থায়িত্ব কামনা করি। আমরা ধন্যবাদ দিতে চাই আরক্ষা প্রশাসনের সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে এবং ধন্যবাদ দিতে চাই যারা স্বেচ্ছাসেবক ভলান্টিয়ার্স আছেন, যারা এতক্ষণ ধরে আমাদের এই মায়ের গমনকে সুশৃঙ্খলভাবে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন। এই গমন এক এক করে নিরঞ্জনের পালা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। সেখানেই হবে মায়ের গমনের শেষ ভেলা, সেখানে আমরা দেখব মায়ের ভাসান পর্ব। প্রত্যেকটা বিষয় আমরা সরাসরি লাইভ সম্প্রচার করছি, ফেসবুক লাইভে রয়েছে আইসিএ ত্রিপুরা, সেখানে আপনারা সরাসরি দেখতে পাবেন আজকের এই মহা সমারোহে মায়ের গমন। যারা আসতে পারছেন না, যারা মঞ্চের সামনে আসতে পারছেন না, আপনাদের কাছে কোনো আক্ষেপের কারণ নেই। আপনারা মুঠোফোনের মধ্যে সমস্ত লাইভ টেলিকাস্ট এবং আমাদের ইলেকট্রনিক্স বন্ধুরা আছেন সামনে, প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুরা আছেন সামনে, তাদের মধ্য দিয়ে আপনারা কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানটা পরিলক্ষিত করতে পারবেন। धीरे धीरे देवी माँ की प्रतिमाओं से सुसज्जित शिवनगर मॉडर्न क्लब की ये झांकियां आगे बढ़ रही है। মা তার সন্তানদের নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শিবনগর মডার্ন ক্লাব। আমরা তরুণ দল, তরুণ প্রবীণ সকলে মিলে মায়ের আরাধনায় ব্রতী হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলবো আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন। একটাই বলবো কথা, আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন। শিবনগর মডার্ন ক্লাবের পরেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশন, বিদুর কর্তা চমুনির জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের দেবী প্রতিমা।
সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শিবনগর মডার্ন ক্লাবের আমরা তরুণ দলের মায়ের প্রতিমা, সাথে থাকছে মায়ের সন্তান সকলেই। शिवनगर मॉडर्न क्लब की इस मां देवी दुर्गा की प्रतिमाओं के सुंदर सुंदर झांकियों के बाद मंच प्रांगण की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जुवेल्स क्लब बिजुरकर्ता। ও নাইথতক দাংসানি বুসকাংতি তাবুক বিদুর কর্তা চমনিনি জুয়েলস ক্লাব তাবুক তরুক তরুক বুসকাং ফাই দङ जों जतन नायलायनाय जुवेल्स क्लाबनि आमा असानि मांकायानो। আমরা আবার অনুরোধ রাখছি রাজপথে যারা মাঝখানে আছেন ভিড় জমিয়ে একটু পথ পরিষ্কার করে দিন, যাতে আমাদের এই মায়ের গমনে কোনো ধরনের বাধা বিঘ্ন না আসে। সহযোগিতা করুন আরক্ষা প্রশাসনের সমস্ত কর্মীদের সাথে, কর্মকর্তাদের সাথে আপনারা একটু সহযোগিতা করুন, যারা ভলান্টিয়ার্স আছে তাদের সাথে। এবার মঞ্চে আসছে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা। এবার মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তা, ওনার হাতে আমরা শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক তুলে দেব। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, তাঁর হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিদুর কর্তা চৌমুহনীর জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের দেবী প্রতিমা। ताबुकी बेचेबो दाक्षाओ जुवेल्स एसोसिएशननि तांफां रत्न गरम याफारि दङ। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের সমস্ত কর্মকর্তারা, আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা সকল সদস্যদেরকে বিজয়া দশমীর অভিনন্দন জানাচ্ছি। माइकताल चामानी जराहो इंग्या खेबा हजागिरी जराहो मसाजागो हजागिरी मसामु जुवेल्स एसोसिएशन नि लुआजिबुंबाय टेब्लु नुक खाजों हजागिरी मसामुनो रोखसावे हुक हुकुमु मुकुमु तंथाय जाथाय नायथुक नुकथुक खरकसाते खरकसा खापांनि सामो आजुगै रुवाय रुलायमानि जरा जतनि नगरो ताबुक मसैयापायो तै तंमा जरा हिंसाको जतनि नकनु खुंगनो चामंनु मुंबाय कुपलु आव कुबिनो अ जराओ आमा असानि जरा इ जरावनो जों बेलाय खा कथुं लायै खा तंथक लायै खा किफिन लायै खरकसाते खरकसा रुवाय लायै खानि सामो आजुगै माइ खपसा सालाय मारि जरा हजागिरी मसामं सांप्रदायिक सद्भावना को प्रदर्शित करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है जुवेल्स एसोसिएशन बिदुरकर्ता चुमुनी से।
মুহূর্তে টেলিভিশনের পর্দায় যেই ট্যাবলোটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটি জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের তাদের পরিবেশনায় হজাগরি নৃত্য। আপনারা সকলেই জানেন আমাদের যে ত্রিপুরা রাজ্যে 19টি জনজাতি গোষ্ঠী রয়েছে তাদের নৃত্য শিল্পের মধ্যে অন্যতম হলো হজাগরি নৃত্য এবং তাদের একটি ট্যাবলো সুসজ্জিত রূপে এই হজাগরি নৃত্যকে পরিবেশনা করেই তারা এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। ঠিক তারপরেই রয়েছে তাদের প্রতিমা, দেবী প্রতিমা, এবং তারা তাদের প্রতিমা তাদের ট্যাবলো নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ছাত্র বন্ধু ক্লাবের দেবী প্রতিমা। তাই জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের সেই কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব, আপনারা পারফরমেন্স করতে করতে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাত্র বন্ধু ক্লাবের হজাগিরি নৃত্যের মধ্য শোভাযাত্রা। দিয়ে আপনারা এগিয়ে চলুন। ত্রিপুরার সব থেকে ট্রেডিশনাল ডান্স হজাগিরি ডান্স আমরা সবাই পরিলক্ষিত করতে যাচ্ছি টেবলুর উপর। আমরা বলছি আপনারা শুরু করে দিন হজাগিরি নৃত্য, এখান থেকেই আমরা পরিলক্ষিত করব। এই সুন্দর পরিবেশনার জন্য সবার কাছ থেকে জোরে করতালি আশা করব। रियांग समुदाय का यह होजागरी नृत्य को प्रदर्शित करते हुए सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाते हुए जुएल्स एसोसिएशन बिदुरकर्ता चुमुनी।
ज्वेल्स एसोसिएशन बिदुरकोटा की इस बेहद ही सुंदर प्रस्तुति के लिए एक बार जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिए। खोना सालसा तंखेनो हजागिरी টেবলোকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের। আপনারা আপনাদের টেবলো নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন অপেক্ষায় ছাত্র বন্ধু ক্লাবের দেবী প্রতিমা নিয়ে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা। জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা প্রার্থনা করছি। हजागिरिनी मलो हजागिरिनी जराओ बेराव नायथतो मुसाजागो हजागिरि मुसामो जुएल्स एसोसिएशन नि लुआची मुंबाई आसिक चराते जों नायलेखा हजागिरि मुसामो खोना सालसा तंखेनो हजागिरिनि शालो हजागिरिनि जराओ आमा माइलु मानो उंयाखेबा लक्ष्मी बुताइनो दियाइलाय मनि जरा अजरा रगनो दालाय गोबांखे दियाय जागौ जेरै हजागिरि मोसाबांदों दाखोबोखौ रामचक टिमारे गिचिं खापानि खाजुगसौ दालाय नायथतो जुएल्स एसोसिएशननि लुआजी मुंनि यागुलो ताबो छात्र बंधु क्लब। ज्वेल्स एसोसिएशन के सुंदर झांकी के बाद धीरे धीरे मंच प्रांगण की ओर बढ़ रहा है ছাত্র বন্ধু ক্লাব। ছাত্র বন্ধু ক্লাবের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিকে এগিয়ে আসছে। নিরঞ্জন যাত্রার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে জুয়েলস অ্যাসোসিয়েশনের দেবী প্রতিমা। এগিয়ে আসছে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের দিকে ছাত্র বন্ধু ক্লাবের দেবী প্রতিমা। ছাত্র বন্ধু ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি। আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। আলোকসজ্জায় দারুণ সুসজ্জিত হয়ে ছাত্রবন্ধু ক্লাবের দেবী প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এগিয়ে আসছে। চলুন সবাই করতালির মধ্য দিয়ে ছাত্রবন্ধু ক্লাবের সুসজ্জিত শোভাযাত্রাকে অভিনন্দন জানাই। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি। তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। অন্যান্য বছরের মতো এবারও মাতৃ সুসজ্জিত শোভাযাত্রাটি সুসজ্জিত হয়ে আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সিটি সেন্টারের সামনে। ছাত্রবন্ধু ক্লাব আমাদের রাজধানীর অন্যতম একটি ক্লাব যাদের পুজো বাহবা করায় এবং এই বছরের তাদের ছাত্রবন্ধু ক্লাবের থিমও নজর কেড়েছে অনেকের। তাদের ছাত্রবন্ধু ক্লাবের এবারের থিম ছিল বিবিধের মধ্যে ঐক্য। তাদের পুজো বাজেট 40 লক্ষ টাকা। তাদের প্রতিমা শিল্পী জয়ন্ত দত্ত, আলোক সজ্জায় শোভা ডেকোরেটর, মণ্ডপ সজ্জায় জয়ন্ত দত্ত। পুজো কমিটির সভাপতি এই বছর তাদের ছিল রাজীব বণিক, পুজো কমিটির সম্পাদক রাজীব পাল। ছাত্রবন্ধু ক্লাব সে সমস্ত ক্লাবগুলির মধ্যে অন্যতম যারা সারা বছর বিভিন্ন কর্মসূচি করে জনগণের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের এই বছরের কর্মসূচি ছিল বিভিন্ন টাইমে রক্তদান শিবির করা, হেলথ ক্যাম্প করা, গরিব দুস্থদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করা। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের সেই ট্যাবলোটি বা শোভাযাত্রাটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায়। তা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আস্তে আস্তে পৌঁছেছে সিটি সেন্টারের এই মায়ের গমন চত্বরে। এই বছর আমরা জানি মা এসছেন গজে চড়ে অর্থাৎ হাতিতে চড়ে, ঠিক তারই কিন্তু প্রতিরূপ আমরা প্রথমে দেখতে পেয়েছি এবং মা যাচ্ছেন এই বছর নৌকায় চড়ে এবং সেই একটি টেবলোর ওপর বা এটি গাড়ির ওপর সেই নৌকা আকৃতির একটি জিনিস বানিয়েই মাকে
সেখানে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। তাদের ক্লাব এলাকার মহিলারা সুসজ্জিতভাবে সুশৃঙ্খল লাইনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে, যেখানে তাদের প্রতিমা নিরঞ্জন করা হবে। বিবিধের মধ্যে ঐক্য আমরা প্রত্যেক সময় শুনতে পাই এবং ছাত্রবন্ধু ক্লাব এই বিষয়গুলোকে বরাবর তাদের মাথায় রেখেছে এবং এই বছরও কিন্তু আমরা যে বিবিধের মধ্যেও এক, সেই বার্তা দিয়ে তাদের এবারের পুজো মণ্ডপ ছিল। এবং আমরা বিগ বাজেট পুজো যেগুলোকে বলে থাকি, এই পুজোগুলোর মধ্যে ছাত্রবন্ধু ক্লাব অন্যতম। তাদের এবারের পুজো বাজেট ছিল 40 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী জয়ন্ত দত্ত, আলোকসজ্জায় শোভা ডেকোরেটর, মণ্ডপ সজ্জায় জয়ন্ত দত্ত, রাজ্যের শিল্পীদের হাতেই তৈরি মায়ের নিপুণ দেবী প্রতিমা। তাদের এই শোভাযাত্রায় আমরা দেখতে পেয়েছি মায়ের চিন্ময়ী রূপ। এবার তাদের এলাকার কচি কাচারা তুলে ধরবে আবারও অসমিয়ার বিহু ডান্স ফর্ম। গোটা বছর অপেক্ষা করে থাকি যে মা কবে আমাদের ধরাধামে আসবে। সেই অপেক্ষার দিনগুলো কাটিয়ে মা আসেনি ধরাধামে, কিন্তু 4 দিন পর আমরা ভারাক্রান্ত মনে মাকে বিদায় দিই। তবে এবার বছর বছর আসতে হবে তোমাকে দুর্গা মা। আবারও 365 দিনের অপেক্ষা, তারপর মা আবারও ধরাধামে আসবে। তাই বিষাদ মনে মুখে হাসি রেখেই মাকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। তবে মন খারাপের কোনো বিষয় নেই, মা আসবেন আবারও গোটা একটা বছর। অপেক্ষার প্রহর গুনতে গুনতেই কেটে যাবে বলে আশা রাখছি। সে সঙ্গে আপনারা যারা এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদেরকে সকলকে জানাচ্ছি শুভ বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ছোটদের ভালোবাসা। ছাত্রবন্ধু ক্লাবের এবারের বিশেষ থিম বিবিধের মধ্যে ঐক্য। আমরা বলবো ছাত্রবন্ধু ক্লাবকে নাচের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনারা নাচের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। আমরা আপনাদেরকে অনুরোধ করছি নাচের মধ্য দিয়ে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন। রাজপথের মাঝখানে যারা ভিড় জমিয়ে আছেন আপনারা একটু মাঝখানটা ফাঁকা করে দিন, পরবর্তী ক্লাব আসবে। আসামের বিহু ডান্সের মধ্য দিয়ে মায়ের গমন পর্বকে সুন্দরভাবে সজ্জিত করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ছাত্রবন্ধু ক্লাব। रिसापुंबाय मोसामुंबाय नायथथक नुकथथक तौथक चाथकबाय हुकुम पान्दाबाय तेरेक तेरेक बसखां हिमसखांगो थांगै दङ ছাত্রবন্ধু ক্লাব। আপনারা নাচের মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন।
আমরা আন্তরিকভাবে বিজয়া দশমীর অভিনন্দন জানাচ্ছি ছাত্রবৌদ্ধ ক্লাবের সমস্ত সদস্য এবং যারা শিল্পীরা আছেন প্রত্যেককে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। মায়ের গমনকে আমরা সুন্দরভাবে সজ্জিত করে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছি। Teruk teruk himte himte musate musate resapte resapte kanmong chemungbai buskang him sekango thangnani bagi koinai ছাত্র বন্ধু ক্লাব নি পাল রত্ন আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে ছাত্রবৌদ্ধ ক্লাব। নেতাজি রোডের ছাত্রবৌদ্ধ ক্লাব আপনারা সকলেই দেখছেন। অজন্তা ইলোরার আদলে তৈরি করা হয়েছে এবছরের ছাত্রবৌদ্ধ ক্লাবের প্রতিমা এবং মণ্ডপ সজ্জা। আমরা দেখছি আপনাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে কৈলাস মন্দির। অজন্তা ইলোরার আদলে তৈরি করা হয়েছে ছাত্রবৌদ্ধ ক্লাব সজ্জিত হয়ে আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। বাদ্যযন্ত্র কাসর ঘণ্টা শাঁখ উলুর ধ্বনি দিয়ে মাকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি এবছরের জন্য। আমাদের মণ্ডপ থেকে মা বিদায় নিচ্ছে, মন থেকে নয়। अजंता की प्रतिमाओं पर आधारित सुसज्जित ये छात्र बंधु क्लब की झांकियां धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए সামনে এগিয়ে আসছে ভাটি অভয়নগরের আদর্শ হরিজন কলোনির দুর্গাপুজো কমিটি। আমরা দেখছি ছাত্রবন্ধু ক্লাব সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। छात्र बंधु क्लब के सुंदर झांकियों के बाद धीरे धीरे मंच के प्रांगण की ओर बढ़ रहा है महाराजागंज बाजार सब्जी व्यवसायी समिति। আমাদের মাঝখানে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তারা। আমরা মঞ্চের মাঝখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাদের হাতে আমরা পুষ্পস্তবক এবং শংসাপত্র তুলে দেব। আমাদের সামনে সুসজ্জিত শোভাযাত্রা নিয়ে ধীরে ধীরে মায়ের গমনে এগিয়ে চলেছেন মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির দেবী প্রতিমা। আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার মা দনুজ দলনী দুর্গা নৌকায় গমন করবেন। সুসজ্জিত নৌকা সহযোগে মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যরা শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। চলুন সবাই তাদের করতালির মধ্য দিয়ে অভিনন্দন জানাই। সেই সঙ্গে মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সবাইকে জানাই বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। অত্যন্ত সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে মহারাজগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ী সমিতির দেবী প্রতিমা।
दाबुकनी बेचेबो महाराजगंज हातिनी आ बानिया खलायने रोकनी आमा असारि मुताय मांकाया तुरुक तुरुक दांसारि बुसकांते लाई तगो जों साइमानो आमा असा दाख्लाय रुं कतर बाय थांगो नै कुबुखु खापनि रांसाकनि लुकुसं जोंनि हास्ते हापांनि बोखाक्ते कक्टम हुकुम बेरेकनि बोखाक्ते जत दिल्ली फाइमान चाकने रांसाकनि दाखु बुखुक सग्रौ बेलाय बेलेखेरो खापनि हामसाकमा ते खलमा याफारो কথাই বলে বাঙালি মাছে ভাতে সেই মাছ ভাতের জন্য আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা বাঙালি মরিয়া হয়ে আছি এই মাছ ভাত আর এই মাছের যে সমিতি মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে এই পুজোর আয়োজন আমরা দেখছি আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাঙালির 12 মাসে 13 পার্বণ কিন্তু সব থেকে সেরা দুর্গোৎসব এই দুর্গোৎসবকে সর্বাঙ্গীন করে তুলতে আমরা আজকের এই মায়ের গমন 2022 देवी मां की प्रतिमाओं से सुसज्जित धीरे धीरे मंच के प्रांगण से आगे बढ़ रहा है मत्स्य व्यवसायी समिति की झांकियां। আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মায়ের গমন পর্ব আমরা দেখছি এক এক করে যাচ্ছে যেই ব্যবসায়ীরা প্রত্যেক দিন আমাদের মাছের যোগান করে দেয় আমাদের প্রধান খাদ্য বাঙালির মাছ সেই মাছ ভাতের যোগান আমরা সেই মহারাজগঞ্জ বাজারের কাছ থেকেই পেয়ে থাকি সেই সমিতির পক্ষ থেকে এই পুজোর আয়োজন আমরা সকলকে বলবো একটা করতালির মধ্য দিয়ে অভিনন্দিত করে তুলুন মৎস্য ব্যবসায়ী সকল কর্মকর্তাদেরকে সমিতির তাদের সার্বজনীন দুর্গাপুজোর দেবী প্রতিমা তাদের এবারের থিম কাল্পনিক থাকলেও তাদের পুজো বাজেট 5,50,000 টাকা প্রতিমা শিল্পী তাদের ছিলেন চিত্রপাল আলোক সজ্জায় মিন্টু সাহা মণ্ডপ সজ্জায়ও মিন্টু সাহাই ছিলেন পুজো কমিটির সভাপতি রাজমোহন দাস পুজো কমিটির সম্পাদক নান্টু দাস একেবারে কার্নিভালের মূল আকর্ষণ আমরা প্রথমেই দেখেছি কিছু জেলে তাদের নৌকাতে করে জালের মাধ্যমে মাছ ধরছেন আমরা বাঙালি মানে সেই মাছ এই মাছের যোগান আমরা প্রায় সময় পেয়ে থাকি মহারাজগঞ্জ বাজারের মৎস্য ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সেই মৎস্য ব্যবসায়ী সমিতিরই প্রত্যেক বছরের ন্যায় এই বছরও তারা সার্বজনীন দুর্গাপুজোর আরাধনায় তারা মত্ত হয়েছিলেন তাদের এবারের থিম খানিকটা কাল্পনিক হলেও তাদের পুজো বাজেট 5,50,000 টাকা প্রতিমা শিল্পী চিত্রপাল আলোক সজ্জায় মিন্টু সাহা মণ্ডপ সজ্জায়ও ছিলেন মিন্টু সাহা তাদের গোটা বছর সামাজিক কর্মসূচি থাকতে থাকে এগুলির মধ্যে রক্তদান শিবির প্রবীণদের সংবর্ধনা দেওয়া হয় দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ বৃদ্ধাশ্রমের মায়েদের পুজো পরিক্রমা করানো হয় এবং এই বছরও তাদের তরফ থেকে বৃদ্ধাশ্রমের বৃদ্ধা মায়েদের পুজো দেখানো হয়েছে তাছাড়া অনাথ শিশুদের পাশে তারা সব সময়ও দাঁড়িয়েছেন এবং তাদের মধ্যে বস্ত্র দেওয়া হয়েছে খাবারও এসেছে ভাটি অভয়নগর আদর্শ হরিজন কলোনি দুর্গা পূজা কমিটির দেবী প্রতিমা ভাটি অভয়নগর আদর্শ হরিজন কলোনি দুর্গা পূজা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি আমাদের সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন দেবী নিরঞ্জন যাত্রা নিয়ে এই মুহূর্তে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে ভাটি অভয়নগর আদর্শ হরিজন কলোনি দুর্গা পূজা কমিটির দেবী প্রতিমা আমরা তাদের সবাইকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই
ভাটি অভয়নগর আদর্শ হরিজন কলোনি দুর্গাপূজা কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ এবারে শংসাপত্র তুলে দেবেন। শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে সম্মান জানানো হচ্ছে ভাটি অভয়নগর স্থিত আদর্শ হরিজন কলোনির সদস্যদেরকে। તાબકની બેચેબો ભાટી અભયનગરની આદર્શ હરિજન કોલોનીની મતાય માંગ કાયા તો બઈ ફાયદે રખનો तिरिनि पान्दानि नारवाय रोग बरफनि बरम तै खाका हाम याफारि खोम बुथुप याफारि दंगो दांसानि बुसकांतै ताबो तुरुक तुरुक लाई दंगो भाटी अभयनगरनि आदर्श हरिजन कलोनी मताय मांकाया। আপনারা এগিয়ে চলুন আনন্দের মধ্য দিয়ে উৎসাহের মধ্য দিয়ে। আপনাদেরকে আমরা অনুরোধ করছি মায়ের গমনে যেন কোনোভাবে বাধা না আসে। আপনারা এগিয়ে চলুন সামনের দিকে এগিয়ে চলুন এবং দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা একটু ফাঁকা করে দেওয়ার চেষ্টা করুন যাতে মায়ের গমনে কোনো ধরনের বিঘ্ন না আসে। আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছে ভাটি অভয়নগর আদর্শ হরিজন কলোনির দুর্গাপূজা। আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি আপনারা আনন্দের মধ্য দিয়ে মায়ের গমনকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। ধীরে ধীরে আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এগিয়ে আসছে কর্নেল চমনি যুব সংস্থার দেবী প্রতিমা। আদর্শ হরিজন কলোনি দুর্গাপূজা কমিটির সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করব আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। কর্নেল চমনি যুব সংস্থার সুসজ্জিত শোভাযাত্রাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে কর্নেল চমনি যুব সংস্থার দেবী প্রতিমা। আমরা এক এক করে নিরঞ্জনের দ্বারা আমরা পরিলক্ষিত করছি ভাষণ পর্ব চলছে। শারদীয়ার শুভেচ্ছায় ভাসতে ভাসতে বিজয়া দশমীর আনন্দে নাচতে নাচতে প্রত্যেকটি ক্লাব তাদের প্রতিমা নিয়ে যাচ্ছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। এই মুহূর্তে যে ক্লাবটি এগিয়ে আসছে সেটি কর্নেল চমনি যুব সংস্থা ক্লাব এবং সেটি মায়ের গমনের যে স্টেজটি রয়েছে সেই চত্বরে এসে তাদের যিনি সম্পাদক রয়েছেন বা সভাপতি রয়েছেন তার হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হবে। যতটা রাত ঘনিয়ে আছে ততটাই কিন্তু রাস্তার দুধারে আমাদের প্রিয় শহরের বুকে কিন্তু জনঢল নামছে। প্রত্যেকেরই আবারও একটা বছর জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সে আবারও একটা বছরের অপেক্ষা মাথায় রেখেই সকলে মা দুর্গাকে বিদায় জানাচ্ছে বিষাদ মনে ম্লান হাসিতে। এবারে যে ক্লাবটি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মায়ের গমনের স্টেজ চত্বরে সেটি কর্নেল চমনির যুব সংস্থা। আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দায় এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তাদেরকে সকলকে জানাচ্ছি শুভ বিজয়া দশমীর প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আপনারা তাদেরকে সবাইকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা। আবারও একটা বছরের অপেক্ষা, সকলের গোটাটা বছর ভালো
শুধুমাত্র। এই সার্বজনীন পুজো আমরা বলে থাকি, সার্বজনীন পুজো মানে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমাদের দুর্গোৎসব। গোটা বছর শুধুমাত্র বাঙালিরা নয়, অবাঙালিরাও এই পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকে এবং মা আসেন ধরাধামে 4 দিনের জন্য। 4 দিন পর মা বিদায় নেন কৈলাসের উদ্দেশ্যে। এবং এই বছর ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি উদ্যোগ করা হয়েছে, সেটি মায়ের গমন 2022। সৌভাতৃত্বের বার্তা, সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে দিতে কর্নেল চমনির যুব সংস্থা এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। সকলেই কিন্তু ঢাকের তালে বা মিউজিক সাউন্ডে কোমর দোলাতে দোলাতে মাকে নিয়ে চলছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে, যেখানে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হচ্ছে। এবং এবছর মায়ের গমন 2022-কে কেন্দ্র করে গোটা রাজ্যবাসীর মধ্যে একটি তুমেল উত্তেজনা আমরা দেখতে পেয়েছি, উদ্দীপনা আমরা দেখতে পেয়েছি। এবার কর্নেল চমনি যুব সংস্থার যিনি কর্মকর্তা রয়েছে তার হাতে শংসাপত্র, উত্তরীয় এবং পুষ্পস্তবক তুলে দেবেন মন্ত্রীরা। मंच पर सम्मान प्राप्त कर रहे हैं कॉलोनी चुमनी युवा संस्था के कार्यकर्ता। देवी मां की प्रतिमाओं से सुसज्जित कॉलोनी चुमनी युवा संस्था की सुंदर झांकी धीरे धीरे मंच प्रांगण के सामने से প্রতিটি বিসর্জনের আগেই, প্রতিটি বছর দুর্গাপুজোর বিসর্জনের আগে প্রতিটি বাঙালির নিজস্ব আকুতি। প্রতি বছর পুজো আসে, পুজো চলেও যায়। দেবী দুর্গা আমাদের ঘরে মেয়ে উমা হয়ে 4-5 দিন কাটিয়ে যান। এই মর্তধামে আমরা সকলে অপেক্ষায় কাটাই। খুশির জোয়ার ওঠে এই ত্রিপুরাবাসীর বুকে, খুশির জোয়ার ওঠে বাঙালির প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে। মহালয়ার পরে দেবী পক্ষের সূচনায় আমরা অধীর অপেক্ষায় বসে থাকি দিনগুলি পঞ্চমীর আগমনে। তারপর একে একে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী কেটে যায় চোখের নিমেষে। নবমীর মহারাত্রির 4 জানু আর বিষাদের জ্যোৎস্না বিছিয়ে দেয় এই পৃথিবীর ঘর। উমা কৈলাসে ফিরে যাবে এবার। সকলের মুখেই আমরা বিষাদের চিহ্ন রেখেছি। আবার পরের বছর মায়ের আগমনের কথা ভেবে রোদ ঝলমলে হয়ে ওঠার আশা ব্যক্ত করছি। এই মুহূর্তে আপনারা যে ক্লাবটির দুর্গা প্রতিমা দেখতে পাচ্ছেন সেটি কর্নেল চমনির যুব সংস্থা। তাদের বিশাল আকারের একটি ট্যাবলো ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে। রূপাং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি বিশ্বজয়ী। আবারও আগামীর অপেক্ষায় আমরা সকলে রইলাম। गाड़ों की कड़कड़ ध्वनि के साथ कॉलोनी चुमनी युवा संस्था की सुंदर सुंदर झांकियां কর্নেল চমনির যুব সংস্থার একটি সুসজ্জিত র্যালি এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত হয়ে এই র্যালিটি ধীরে ধীরে বাদ্যযন্ত্রের আওয়াজে মাকে বিদায় জানাচ্ছে। আবারও অপেক্ষা মার এই মর্তধামে ফিরে আসার। আগামী বছর বা আসছে বছর সকলের ভালো কাটুক সেই আশাতেই এই বছর মাকে বিদায় জানান। মায়ের গমনকে সুন্দর রূপ সর্বাত্মক সফল করে তুলতে আপনারা সবাই সহযোগিতা করুন। কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কর্নেল চমনি যুব সংস্থার সেই মৃন্ময়ী মাকে, কে সাজালো মাকে বিসর্জনের বিদায় সাজে। আজ সারাদিন কেন এমন করুণ সুর বাঁশি বাজে। এই করুণ সুরের মধ্যে মনে বিষাদ রেখে মাকে আমরা সকলেই বিদায় জানাচ্ছি। মায়ের গমনে আমরা রয়েছি 2022, যেটি ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের একটি অভিনব উদ্যোগ। যতটা রাত বাড়ছে রাস্তার দুধারে জনঢল ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকলেই
মাকে আবারও যেতে যেতে শেষবারের মতো দেখার উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন। ভক্তি ভরে চাইছেন আসছে বছর সকলের ভালো কাটুক, মঙ্গল কাটুক। চোখের জল রেখেই আজ বিদায় জানাচ্ছি আমরা মা দুর্গাকে। আবারও অপেক্ষা গোটা একটা বছরের, শুরু হবে এবার দিন গোনার পালা। গোটা 365 দিন ধরে চলছিল অপেক্ষা, কিন্তু মা আসতে না আসতেই যেন মা দুর্গাকে বিদায় জানাতে হচ্ছে। চোখের নিমেষেই কেটে গেল 4 দিন, এবার তোমাকে বিদায় জানাতেই হবে। আমরা জানি যে বিজয়া দশমী চলে গেছে, তবে বিজয়া দশমীর পরে একটি দিন মাঝখানে রেখে তারপর দিন অর্থাৎ আজ মায়ের গমন 2022 অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এবং এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত ক্লাবগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা, হৈহুল্লোড় ইত্যাদি আমরা পরিলক্ষিত করছি। মায়ের আগমনে বেজেছিল প্রাণের নতুন আশার বাঁশি। দুঃখ শোক ভয় ভুলেছিলাম, দেখে মা অভয়ার মুখের হাসি। মা 10 হাতে আনন্দ এনেছিল, 20 হাতে আজ দুঃখ দেখা হলো। মা মৃন্ময়ীকে ভাসিয়ে জলে পাবো চিন্ময়ীকে বুকের মাঝে। কাজী নজরুল ইসলামের এই লাইনগুলো আজ বারবার মনে পড়ছে। তবে দেবী প্রতিমাকে আমরা তার বিগ্রহকে নিরঞ্জন করছি, তবে তিনি আমাদের মনে, আমাদের হৃদয়ে সর্বক্ষণ রয়ে যাবে। কালের নিয়মে যা কিছু শুরু তা সব কিছুর শেষ, ঠিক সেইভাবে দুর্গাপুজোর যেভাবে শুরু হয় তা শেষও হয় বটে। আজ আমরা মায়ের গমনে রয়েছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর আয়োজিত ত্রিপুরা সরকারের মায়ের গমন 2022। প্রত্যেকটি ক্লাব ধীরে ধীরে এক এক করে এগিয়ে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণ আগে যে ক্লাব जैसा कि हम देख रहे हैं हर्षोल्लास के साथ सभी आनंदित होकर नृत्य कर रहे हैं, लेकिन सभी से एक आग्रह है, कृपया अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব। আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের দুজন কর্মকর্তাকে আমরা মঞ্চে ডেকে নেব। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব। আমরা ক্লাবের দুজন কর্মকর্তাকে মঞ্চে ডেকে নেব। এবছর আমরা 2022 বুর্জ খলিফা আমরা পরিলক্ষিত করেছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবে। कॉलोनी चुमुनी युवा संस्था की सुंदर झांकी के बाद धीरे धीरे मंच के प्रांगण में प्रधान रहे हैं देशबंधु चित्तरंजन क्लब। देशबंधु चित्तरंजन क्लब
क्लब के दायित्व प्राप्त कार्यकर्ता से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया आप मंच पर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। দুবাইয়ের সব থেকে উচ্চতম বিল্ডিং বুর্জ খলিফা সেই আদলে তৈরি করা হয়েছিল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবকে আমরা স্বাগত জানাই। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বিজয়া দশমীর আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে এবং দুজন কর্মকর্তাকে আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিরা শংসাপত্র ও পুষ্পস্তবক দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবকে সম্মান জানাবে। মায়ের গমন 2022 সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে রয়েছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব। আমরা আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখছি আপনারা মায়ের গমনকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না। রাস্তার মাঝখানে যারা আছেন মায়ের গমনকে এগিয়ে নিয়ে চলুন আস্তে আস্তে। ঢাকের তালে নাচের মধ্য দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা মায়ের গমনকে দীর্ঘায়িত করব না, সুন্দর সুসজ্জিত ভাবে এগিয়ে নিয়ে চলবো। Tabukni Bechevo, Dangshani Biskango, Desbondhu Chittaranjan Club. Kachuksong, Sing Saimano Dolini, Kaisi Jotani Slay Nighthawks Namnai Rokni Bising, Osamatai Nighthawks Namnai Rokni Bising, Borobokai Shawok Hopjago, Desbondhu Chittaranjan. দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সদস্যদের হাতে শংসাপত্র ও পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হচ্ছে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে। মঞ্চে উপস্থিত সম্মানিত অতিথিরা তুলে দিচ্ছেন শংসাপত্র পুষ্পস্তবক। অবশ্যই উপস্থিত আছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়, যার তত্ত্বাবধানে গোটা এই আয়োজন মায়ের গমন 2022। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, আমাদের এই মায়ের গমনকে আরো সুপ্রসারিত করে তুলুন। আমি অনুরোধ রাখছি ক্লাবের কর্মকর্তাদেরকে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, মায়ের গমনে পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন। আমরা অনুরোধ করছি আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। আপনারা কিছুক্ষণ আগে যে টেবলোটি দেখলেন সেটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের। আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনে এবার দেখেছি বুর্জ খলিফার আদলে তৈরি একটি মণ্ডপ, আলোকসজ্জায়ও সেটি আমাদের সকলের মন কেড়েছে। এবার আমরা দেখছি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সেই প্রতিমা। এবারের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের থিম ছিল বুর্জ খলিফা। তাদের বাজেট এবারও বলা চলে যে তাদের বাজেট বিগ বাজেটের একটি পুজো হয়। তাদের এই বছরের বাজেট 40 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী নবদ্বীপ থেকে আগত নারুগোপাল দাস, আলোকসজ্জায় কলকাতা এবং আগরতলার শিল্পীদ্বয়, মণ্ডপ সজ্জায় কমল কলকাতা থেকে আগত, পুজো কমিটির সভাপতি শঙ্কর ঘোষ, পুজো কমিটির সম্পাদক শিবু সাহা। তাদের গোটা বছর বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি থেকে থাকে, তার মধ্যে অন্যতম রক্তদান শিবির, গরিব দুস্থদের সহায়তা প্রদান, যেমন শিক্ষার্থীদের বই প্রদান, চিকিৎসাজনিত কারণে কারোর যদি মহিলা যেতে
হয় তাদের মধ্যে আর্থিক সাহায্য করা। এবছর তাদের পুজো মণ্ডপ গোটা শহর নয়, গোটা রাজ্যবাসীর মন কেড়েছে। এবছর তাদের পুজো মণ্ডপ তৈরি হয়েছিল বুর্জ খলিফার আদলে একটি পুজো মণ্ডপ, তাতে বাহারি লাইট আলোকসজ্জায় আমরা সকলেই অনুপ্রাণিত হয়েছি। আমরা দেখেছি রাত নামলেই মায়াবী আলো। এবার পুজোয় বুর্জ খলিফা শহর আগরতলার চিত্তরঞ্জন ক্লাবে এক কথায় চোখ ধাঁধানো পরিবেশ আমরা দেখেছি। সেই পরিবেশের সাক্ষী থাকতে পেরেছেন আমাদের রাজ্যের সাধারণ মানুষেরা। পুজোদ্যোক্তারা জানিয়েছিলেন একদিকে যেমন নজর কাড়ালো, তার সঙ্গে রাত হলে নানান আলোকের কারসাজি এই মণ্ডপকে আরো আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এক কথায় অনবদ্য। এবার তাদের অনবদ্য আরেকটি পরিবেশনা, অজাগিরি নৃত্য। আপনারা এই মুহূর্তে যে শোভাযাত্রাটি দেখতে পাচ্ছেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সেই শোভাযাত্রা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের তাদের এইবারের পুজোর থিম বুর্জ খলিফা, দুবাইয়ের সুবিশাল একটি ইমারত, যার প্রতিকৃতি তারা তুলে ধরেছিলেন চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পুজো মণ্ডপে। রাতের আধারে আমরা দেখেছি সেই মণ্ডপে আলোকসজ্জায় সজ্জিত হতে, এবং সকালে দেখেছি সাদা একটি ধবধবে মণ্ডল। তারা চেষ্টা করেছেন দুবাইয়ের সেই বুর্জ খলিফা শহরবাসীর মধ্যে সেটি তুলে ধরার জন্য, বা যারা এখনো দুবাইয়ের বুর্জ খলিফা দেখতে পারেনি তাদের সেই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। তারা চলছেন মায়ের গমনে শোভাযাত্রায়, এবং তাদের টেবলোতে প্রথমে আমরা যেরকম দেখেছি তাদের যে মূল বিগ্রহ যেটিকে পুজো করা হয়েছে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, এবং ঠিক তারপরেই রয়েছে তাদের মূল প্রতিমা। কিন্তু তার আগে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই হজাগিরি নৃত্য, আমাদের ত্রিপুরার জনজাতিদের একটি অন্যতম ট্রাইবেল নৃত্য। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বিগ বাজেটের পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম একটি পুজো। তাদের এইবারের পুজো বাজেট 40 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী অন্যান্য প্রতিমাদের মতোই আমাদের নজর কেড়েছে। তাদের প্রতিমা শিল্পী ছিল নানুগোপাল দাস, নবদ্বীপ থেকে আগত। আলোকসজ্জায় এই ঝলমলে আলো রাতের আধারটাকে যেটা কাটিয়ে দিয়েছিল, সেই আলোকসজ্জায় ছিল কলকাতা এবং আগরতলার দুই রাজ্যের শিল্পীরাই। মণ্ডপসজ্জায় কমল কলকাতার শিল্পী। পুজো কমিটির সভাপতি এই বছরের শঙ্কর ঘোষ, পুজো কমিটির সম্পাদক শিবু সাহা। সামাজিক কর্মসূচি তারা যেরকমটা প্যান্ডেল বা পুজোকে কেন্দ্র করে রাখে, ঠিক তেমনি সামাজিক কর্মসূচিতেও সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ায়। আমরা ক্লাব বলতেই বুঝি যে একটি এলাকার অভিভাবক, একটি চালিকা শক্তি বা মেরুদণ্ড, এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব এই শব্দটিকে বারবার প্রমাণ করেছেন। তাদের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মধ্যে এবছর ছিল রক্তদান শিবির, গরিব দুস্থদের মধ্যে সহায়তা প্রদান। যে সমস্ত গরিব দুস্থরা রয়েছিলেন তাদের এলাকায়, যারা পড়ালেখার জন্য বই কিনতে পারেননি বা আর্থিক সাহায্য জরুরি ছিল, তাদেরকে আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয়েছে। সে সমস্ত শিক্ষার্থীদের বই প্রদান করা হয়েছে, এবং যে সমস্ত এলাকাবাসীরা রয়েছেন যাদের চিকিৎসাজনিত কারণে বাইরে যেতে হয়েছে বা আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন ছিল, তাদের সাহায্যে তারা সব সময় মানুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে চলেছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব আমাদের শহরের একটি অন্যতম ক্লাব, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের শোভাযাত্রাকে নিয়ে যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তাদের কাছে অনুরোধ থাকবে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাব ধীরে ধীরে তাদের শোভাযাত্রাটি নিয়ে এগিয়ে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পরে আমরা দেখব সেই পোস্টারের ক্লাব। আমরা যদি এই দুটো ক্লাবের সঙ্গে যোগ সাধন করি তাহলে বলবো যে এই ক্লাবে আমরা যেরকমটা দেখেছি, চিত্তরঞ্জন ক্লাবে আমরা যেরকমটা দেখেছি দুবাইয়ের সেই বুর্জ খলিফা, ঠিক অন্যদিকে আমরা পোস্টার ক্লাবে দেখেছি বুর্জ আল আরব, আরেকটি বিরাট ইমারত।
अपनी सुंदर प्रस्तुति के साथ देशबंधु चित्तरंजन क्लब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए চিত্তরঞ্জন ক্লাবের নিরঞ্জন সরকার এবং অনুষ্ঠান দিয়ে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে এগিয়ে চলছে। আমরা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের সকলকে জানাই বিজয়া প্রীতি শুভেচ্ছা অভিনন্দন। सुंदर प्रतिमाओं से सुसज्जित चित्तरंजन জল আছে না ব্যাগে? কিপটা কত কি দুই বোতল জল দিলাম তো। ওই দিয়ে লই না। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ক্লাবের পর যে ক্লাবটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে মায়ের গমনের দিকে, সেটি পোলস্টার ক্লাব। তাদের এবারের থিম বুর্জালা আরব। পুজো বাজেট তাদের এবছর ছিল 17 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল, আলোক সজ্জায় অসীম পাল নবদ্বীপ থেকে আগত, মণ্ডপ সজ্জায় রবি পাল, তিনিও নবদ্বীপ থেকে আগত। পুজো কমিটির সভাপতি ধীরাজ দেববর্মন, পুজো কমিটির সম্পাদক অরূপ আচার্য। কার্নিভালের মূল আকর্ষণ সাঁওতালি ধামাইল নৃত্য এবং আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের একটি
অঙ্গ তারা তাদের শোভাযাত্রায় তুলে ধরবেন। এবারে যে ক্লাবটি তাদের প্রতিমা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন দশমী ঘাটের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে, সেটি হচ্ছে বুর্জ আল আরব। আমরা চিত্তরঞ্জন ক্লাবের যেই প্যান্ডেলটি আমরা দেখেছি, বুর্জ খালিফা, দুবাইয়ের সেই বুর্জ খালিফা, তার সঙ্গে যোগ সাধন রয়েছে খানিকটা হলেও এবারের পোস্টার ক্লাবের পুজোর থিম। তাদের এবারের পোস্টার ক্লাবের থিম বুর্জ আল আরব। পুজোর বাজেট তাদের ধরা হয়েছে 17 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী প্রদীপ রুদ্র পাল, আলোকসজ্জায় অসীম পাল, মণ্ডপ সজ্জায় রবি পাল, তারা দুজনেই নবদ্বীপ থেকে আগত। আসছে বছর আবার হবে সেই ধ্বনিতে মাকে নিয়ে চলছেন চিত্তরঞ্জন ক্লাবের যারা সদস্যরা রয়েছেন। আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আরো বড় করে হবে, মাকে আবারও আগমন জানানোর পালা। গোটা একটা বছরের অপেক্ষা আমাদের করতে হবে। ঠিক তারপরেই যে ক্লাবটি মায়ের গমনের স্টেজ চত্বরে এসে পৌঁছাচ্ছে সেটি পোস্টার ক্লাব। পোস্টার ক্লাবও তাদের থিম বরাবরের মতনই অনবদ্য রাখেন, খানিকটা হলেও আলাদা রাখেন। তাই এই বছরও তাদের থিম তারা নির্ধারণ করেছিলেন বুর্জ আল আরব। বুর্জ আল আরব দুবাইয়ের একটি হোটেল, যেটি সুবিশাল একটি হোটেল যা সমুদ্রের নিকটে তৈরি। ধীরে ধীরে মায়ের আগমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এগিয়ে আসছে আস্তাবল পোস্টার ক্লাবের দেবী প্রতিমা। মায়ের আগমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এগিয়ে আসছে আস্তাবল পোস্টার ক্লাবের মায়ের প্রতিমা। পোস্টার ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি। আমাদের সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন। পোস্টার ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছি মঞ্চে আসার জন্যে। আপনার হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। देशबंधु चित्तरंजन क्लब की इस सुंदर झांकी के बाद मंच के प्रांगण में धीरे धीरे पधार रहे हैं अस्तबल के पोल स्टार क्लब। अस्तबल पोल स्टार क्लब के दायित्व प्राप्त कार्यकर्ता से मैं निवेदन करूंगी कि कृपया वो मंच पर आकर अपना सम्मान ग्रहण करें। উপস্থিত সুধী দর্শক মন্ডলীদের কাছ থেকে বিনম্র অনুরোধ করব, আপনারা প্লিজ সহযোগিতা করুন, আমাদের অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনের জায়গাটা একটু ফাঁকা করে দিন। अस्तबल पोल स्टार क्लब के कार्यकर्ता से निवेदन करूंगी कृपया आप मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। পোস্টার ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। Tabuk bechebu Astrobol Polestar ni tangphang yaku mukumu sokate khumbutup yafari boram yafar jakitongo. Tabuk dangsari biskango Astrobol Polestar borokli mutaini mangkayati teruk biskangi fasingo thangaitongo. ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবার জন্য পোস্টার ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের অনুরোধ করব, আপনারা দেবের নিরঞ্জন যাত্রা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। অন্যান্য ক্লাবগুলো এগিয়ে রয়েছে, আপনারা শোভাযাত্রা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাবেন এই প্রত্যাশা রইল।
মায়ের গমন শোভাযাত্রা প্রাঙ্গণ দিয়ে সজ্জিতভাবে সুন্দরভাবে এগিয়ে চলছে পোস্টার ক্লাবের দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন যাত্রার উদ্দেশ্যে। আমরা দেবীর অনুজ দলনী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি সকলের মঙ্গল। देवी माँ की मूर्तियों से सुसज्जित पोल स्टार की झांकी धीरे धीरे मंच के प्रांगण की ओर बढ़ता हुआ। মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেবী দুর্গা পোস্টার ক্লাবের অপূর্ব প্রতিমা এগিয়ে চলেছে নিরঞ্জন যাত্রার উদ্দেশ্যে। চিন্ময়ী মাকে মৃন্ময়ী রূপে অপূর্বভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে পোস্টার ক্লাবের প্রতিমায়। আমরা সেই প্রতিমা উপভোগ করছি এই মায়ের গমন শোভাযাত্রার মাধ্যমে। পোস্টার ক্লাবের সমস্ত সদস্যদের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে জানাই বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। Tabukni Bechebo, Turuk Dang Shani Fasingo Paitongo, Haradon Shongho, Sirisitini Musamong, Resapmong Musamong Ti, Paitongo, Botol Ke, Mutaini Mankaya Tugui, Haradon Shongho. হারাদন সঙ্গের দেবী প্রতিমা মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এসে পৌঁছেছে। হারাদন সঙ্গের কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। অত্যন্ত সুন্দর শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে হারাদন সঙ্গের দেবী প্রতিমা মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে নিরঞ্জন যাত্রায়।
হারাধন সঙ্গের পরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তর বাধারঘাটের কৌরব ক্লাবের দেবী প্রতিমা নিয়ে নিরঞ্জন যাত্রা। হারাধন সঙ্গের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন নিরঞ্জন যাত্রায়। আপনাদের সবাইকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে জানাই বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অসংখ্য অভিনন্দন। এই মুহূর্তে মায়ের গমনে 2022-এর একেবারে স্টেজ চত্বরে যে ক্লাবটি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেটি হারাধন সংঘ ক্লাব। তাদের এই বছরের থিম লুপ্তপ্রায় নারকেল দড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে তাদের গোটা পুজো মণ্ডপটিকে সাজানো হয়েছে। তাছাড়া মণ্ডপের আনুষঙ্গিক যে সমস্ত জিনিসপত্র রয়েছিল তাও নারিকেলের দড়ি বা ছোলা দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। তাদের এবারের বাজেট স্বল্প বাজেটের মধ্যেই তাদের এই বছরের পুজো কমপ্লিট, সেটি 3 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী তাদের জগহরি মোড়ার, অর্থাৎ আমাদের শহরের জগহরি মোড়ার প্রতিমা শিল্পী নারায়ণ পাল, আলোক সজ্জায় নারায়ণ সাহা, মণ্ডপ সজ্জায় শান্তনু চক্রবর্তী, পুজো কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার দে, পুজো কমিটির সম্পাদক অনুপম দে। তাদের কার্নিভালের মূল আকর্ষণ বলতে কিছু নেই, তবেও তাদের এই সুসজ্জিত শোভাযাত্রাটি নিয়ে তারা গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে চলেছে দশমী ঘাটের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে। তাদের গোটা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি থাকে, রক্তদান শিবির থাকে, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি তাদের তরফে নেওয়া হয়েছে। করোনাকালীন সময়ে দুস্থদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, রেশন সামগ্রী প্রদান, সাফাই অভিযান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান তাদের ক্লাব পক্ষ থেকে করা হয়। তারপরেই ঠিক যে ক্লাবটি রয়েছে সেটি কৌরবস ক্লাব। তাদের এইবারের পুজো বলা যায় থিম না থাকলেও এবারের পুজো নিয়ম নিষ্ঠা মেনে তাদের পুজো সম্পূর্ণ করা হয়েছে। সেই মায়ের প্রতিমা নিয়েই তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। সেই সঙ্গে প্রতিটি ক্লাব, যতগুলো ক্লাব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায়, প্রত্যেক ক্লাবের হাতে বা কর্মকর্তাদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র, একটি পুষ্পস্তবক তাদেরকে তুলে দেওয়া হচ্ছে তাদের হাতে। দেখতে দেখতে পুজোটা শেষ হয়ে গেছে। বিষণ্ণ মনে মাকে আমরা সকলেই বিদায় দিচ্ছি, কিন্তু মন যে চাইছে না মা যাক, আরো কিছুদিন আমাদের মাঝেই থাকুক। তা আমরা চাই আরেকটু না হয় পুজো আনন্দ উপভোগ করি, কিন্তু এ যেন বৃথা আশা। তাই বিষণ্ণ মনে খুশি মন দিয়ে বলতে হচ্ছে, মাগো তুমি আবার এসো, আবার এসো আমাদের ধরাধামে, মঙ্গল রাখো সকলকে। কৌরবস ক্লাবের যে শোভাযাত্রাটি রয়েছে তার অগ্রভাগে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভারত মাতার রূপে সজ্জিত এক যুবতী, ঠিক তারপরে শান্তির প্রতীক সেই সাদা পোশাক পরিধানে সেই ক্লাব এলাকার যুবতীরা। ঠিক তারপরেই আমরা যে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন খাদ্যাভাস, ধর্ম যার যার, কিন্তু তবু আমরা বিভেদের মধ্যে এক, সেই বার্তাই যেন তুলে ধরলেন কৌরবস ক্লাবের কর্মকর্তারা। আপনারা জানেন এই বছর আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। আমরা এই বছর পালন করেছি ভারতের স্বাধীনতার 75তম বর্ষ, এবং বলা যায় এই 75তম বর্ষকে সামনে রেখে কৌরবস ক্লাবের এই বছরের তাদের মায়ের গমনের শোভাযাত্রা করা হয়েছে। তাদের এই শোভাযাত্রার অগ্রভাগে রয়েছে সুসজ্জিত ভারত মাতা, তারপর সাদা পোশাকে রয়েছেন যুবতীরা, তাদের নৃত্য পরিবেশন করছেন। ঠিক তারপরে আরেকটি মেসেজ তারা দিতে চেয়েছেন বা বার্তা দিতে চেয়েছেন যে আমরা বিভেদের মধ্যে এক, এবং আমরা বারবার বলি ধর্ম যার যার, উৎসব সবার, সেই কথাটি যেন আরো একবার প্রমাণিত হলো তাদের এই শোভাযাত্রা থেকে। তারাও তাদের প্রতিমা নিয়ে, দেবী প্রতিমা নিয়ে তারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছেন প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। তাদের এই বছরের পুজো 66তম পুজো, কৌরবস ক্লাব আগরতলা। বিসর্জনের ঘন্টা বেজে গেছে তা 2 দিন, কিন্তু আজ আমরা মায়ের গমন 2022-এ মিলিত হয়েছি সকলে, এবং এই মায়ের গমনে
যে সমস্ত ক্লাব কর্তৃপক্ষরা বা ক্লাবগুলো অংশগ্রহণ করছে, তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের উদ্দীপনা, উৎসাহ, হৈহুল্লোড় আমরা পরিলক্ষিত করছি। মাকে যেতে নাহি দিতে চাই, তবু যেতে দিতে হচ্ছে। আবারও ওটা একটা বছরের অপেক্ষা। বিসর্জনে ঘন্টা বাজে, বলুক যে যার মতো করে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা বছর, বছরের প্রত্যেকটা দিন মুখর থাকুক। আসছে বছর আবার হবে। শুভ বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা সবাইকে। ভালো থাকা, ভালোবাসা, ভালো মনে কিছু আশা বেদনার দূরে থাকা স্মৃতি, ফিরে দেখা বন্ধন থেকে বরণ ডালা। বিজয়া মানে এগিয়ে চলা। তাই গুটি গুটি পায়ে প্রত্যেকটি ক্লাব এগিয়ে চলছে। যতটা রাত বেরোচ্ছে প্রত্যেকটা ক্লাব এগিয়ে চলছে তাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। এবারের যে ক্লাবটিকে বা ক্লাবের শোভাযাত্রাটিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায়, সেটি কৌরবস ক্লাব। তাদের এই বছরের পুজো ৬৬তম বর্ষ। ৭৫তম বর্ষে আমরা পদার্পণ করেছি, অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতার আমরা ৭৫ বছর কমপ্লিট করেছি। সেই বর্ষপূর্তিতেই Teruk teruk bus kami phasing tei lai tongo tei teruk teruk dakti no thangnani bagui ama osano nairuknani bagui teruk teruk dakti no borokni musamung rusapmung tui bus kang himsukango thangnani bagui kobok jago মায়ের গমন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, আমরা সবাই লক্ষ্য করছি। প্রতিমা নিরঞ্জন এক এক করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এই নিদর্শন আজকেই হয়তো আমাদের এই বছরের শেষ নিদর্শন। মাকে আমরা সকলেই দু চোখ ভরে আমরা দেখে নিচ্ছি মায়ের শেষ নিদর্শন এই বছরের জন্য। আবার একটি বছরের অপেক্ষায় আমরা থাকবো। মার কাছে দুহাত জোড়ে একটাই প্রার্থনা করব, আমরা সকলে যেন সুস্থ থাকি, আমরা সকলেই যেন আনন্দে থাকি, ভালো থাকি, এটাই শুধু মার কাছে আমরা প্রার্থনা করব। মায়ের গমন 2022 সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা অনুরোধ রাখছি সমস্ত কর্মকর্তাদেরকে, আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন। পুজোর কর্মকর্তা, যারা দর্শনার্থীরা আছেন, আজকের আমাদের এই মায়ের গমন 2022কে স্মরণীয় করে তুলতে যে দর্শনার্থীরা জনঢলে ভিড় করে রয়েছেন, আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, মায়ের গমনকে আরো সুন্দর করে তুলুন। আপনাদের সহযোগিতা শুধুমাত্র একান্ত কাম্য। উলুর ধুনি, শাক, বাদ্যি এবং কাসর ঘণ্টার মধ্য দিয়ে মায়ের গমন হচ্ছে। আমরা এক এক করে প্রতিমা নিরঞ্জন দেখছি। অবশ্যই সহযোগিতা করছে আরক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রত্যেকের নিরলস প্রচেষ্টায় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠছে আমাদের মায়ের গমন 2022। মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অরুণোদয় সংঘের দেবী প্রতিমা। উত্তর বনমালীপুর ভোজং যমুনির অরুণোদয় সংঘের দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন যাত্রায়
এগিয়ে চলেছে। অরুণোদয় সংঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি, আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। धीरे धीरे मंच प्रांगण की ओर बढ़ता हुआ अरुणोदय संघ। सूचना एवं संस्कृति विभाग के माननीय मंत्री श्री सुशांत चौधरी अरुणोदय संघ के दायित्व प्राप्त कार्यकर्ता के हाथ में उनका सम्मानित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए दांसाव ताबुक अरुणोदय संघ बुजं चमनिनी अरुणोदय संघनि सामं तांनाय रत्न तांफां रत्न ताबुक मुखम सका तैखम बुथुक याफारै दङ। অরুণোদয় সংঘের দেবী প্রতিমা অত্যন্ত সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। চলুন সবাই অরুণোদয় সংঘের এই শোভাযাত্রাকে করতালির মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানাই। অরুণোদয় সংঘের সমস্ত সদস্যদের জানাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। এরপরেই আমাদের অন্যান্য ক্লাবগুলো দেবী নিরঞ্জন যাত্রা নিয়ে এগিয়ে আসছে, তাদের সুবিধার্থে আপনারা প্লিজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। রেড রোজ ক্লাবের দেবী প্রতিমা এই মুহূর্তে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। ঢাকের বাদ্যের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিত ভাবে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এগিয়ে আসছে রেড রোজ ক্লাবের দেবী প্রতিমা। রেড রোজ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব মঞ্চে চলে আসার জন্যে। अरुणोदय संघ के सुंदर झांकी के बाद रेड रोज क्लब धीरे धीरे देवी मां की झांकी अपने अंतिम यात्रा की ओर बढ़ते हुए तुरुक तुरुक खातुं मातै मोसामं रोजाबमं खाम कतर तामलायमारि बिसिंतै दांसानि बुसखांगो ताबुक सुपारी बागान आगरतला कृष्णनगरनि रेड रोज क्लाब। সকল স্বপ্ন পূরণ করে মা চলেছেন কোন সুদূরে। মায়ের আশা, মায়ের যাওয়া, নতুন খুশির নতুন হাওয়া। মায়ের গমন এখন তবে আসছে বছর আবার হবে। চলুন মা তনুজ দলনী দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি আরো সমুজ্জ্বল ভাবে আমরা যাতে আসছে বছর আবার দেবী আরাধনায় ভর্তি হতে পারি। দেবী আরাধনায় যাতে আরো সুন্দরভাবে, নন্দিতভাবে আমরা করতে পারি, সেই আশীর্বাদ করো মা। এই দেবী নিরঞ্জন যাত্রার মধ্য দিয়ে আমরা সবাই মিলে দুহাত করজোড়ে আমরা করি। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে রেড রোজ ক্লাবের দেবী প্রতিমা।
কাছে আমাদের একটাই আবেদন, মা সকলের মনস্কামনা পূরণ করো। মা সকলকে সুস্থ রাখো, সুন্দর রাখো, ভালো রাখো। আমরা যাতে সকলে একসাথে খুব ভালো থাকতে পারি, এটাই আমরা মায়ের কাছে নিবেদন করি। আবারও একটি বছরের অপেক্ষায় আমরা আজ থেকে প্রহর গুনব, তবে বিষাদের সুরে নয়, আনন্দের সুরে, নাচের তালে তালে মাকে বিদায় জানানো হচ্ছে। রেড রোজ ক্লাবের সদস্যদের অনুরোধ করব, আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। পেছনে আমাদের অন্যান্য ক্লাবগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে যান। আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এই মুহূর্তে কুঞ্জবন সেবক সংঘের দেবী প্রতিমা এগিয়ে এসেছে। কুঞ্জবন সেবক সংঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। তাদের হাতে এই মুহূর্তে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। रेड रोज के सुंदर झांकी के बाद धीरे धीरे मंच के प्रांगण में आगे बढ़ते हुए कुंजवन सेवक संघ और कुंजवक सेवक संघ के दायित्व प्राप्त कार्यकर्ता अपने सम्मानित प्राप्त करते हुए माननीय मंत्री सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग श्री श्रीशांत राय चौधरी के हाथों তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটা ক্লাবকে শংসাপত্র ও পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্যই তুলে দিচ্ছেন মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবৃন্দরা। rang sakni takubuku khapangni mare kiching dang sani buskango tabu kunjobon sebok songho circuit house agortolani naithoto kothai mutai mangkaya tobui tabu dang sani buskangte terek terek thangai tongo ama osano paithak nairek nari কুঞ্জবন সেবক সংঘ ৫৮তম শারদ উৎসবে মেতে উঠেছিল। দেখতে দেখতে আজ মায়ের বিদায়ের পালা। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের সামনে দিয়ে মায়ের গমন চলছে। কুঞ্জবন সেবক সংঘ সার্কিট হাউস প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা চলছে এক এক করে। সবটাই হবে আজ দশমী ঘাট, যেখানে মায়ের ভাসান চলছে। देवी मां दुर्गा की प्रतिमाओं से सुसज्जित कुंजवन सेवक संघ की ये झांकी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए মায়ের আগমনকে ঘিরে যেমন আমরা আনন্দে মাতোয়ারা ছিলাম, চারিদিকে কাসর ঘণ্টা বাদ্যি বেজে উঠেছিল, ঠিক তেমনি মায়ের গমনকে কেন্দ্র করেও সমানভাবে আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে আমরা মাকে বিদায় জানাচ্ছি। আমাদের মাঝখান দিয়ে এক এক করে প্রত্যেকটা ক্লাব সুসজ্জিতভাবে আমাদেরকে শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমরাও আমাদের আজকের এই মহা সমারোহে আয়োজন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলছি। সবার জন্য শান্তি দাও, সবার জীবনে সমৃদ্ধি দাও। আখরি আরাধনা স্ফুলিঙ্গ ক্লাবে তাই ছিল। একটাই মার কাছে আমরা চাইব, অশুভ শক্তির বিনাশ ঘটিয়ে শুভ শক্তি জাগ্রত হয়ে উঠুক আমাদের সকলের মনের মধ্যে। মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আমরা দেখতে পাচ্ছি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে
স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের দেবী প্রতিমা। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে এবারে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। অত্যন্ত সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে দেবীকে নিয়ে নিরঞ্জন যাত্রায় এগিয়ে চলেছে গণরাজ্য মনির স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের কর্মকর্তারা। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের সকলকে জানাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবনি অজামারকনি আগো তাবুকু সকাত মুকুমু সকাত তৈ খুম্বুথ পিয়াফাरै তিনিনি অদাংসানি বুসकांतै नायथथ पान्नानि बुसकांतै तरक तरक थांगै दङ स्फुलिंग क्लाब। নাগরিকবৃন্দ এবং দর্শনার্থীদের বিজয়ার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার এবং পৌরনিগমকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আজকে যে মায়ের বিলের আয়োজন করেছে এর জন্য আমরা পৌরনিগম অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমরা পুরো গ্রামের সদস্য অনুরোধ করবো এখানে সবাই হাততালি দিয়ে রাজ্য সরকারকে এবং পৌরনিগমকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। হাজারো পাখি আমার বিসর্জনে বিদায়। এবারের যে ক্লাবটিকে আপনারা আপনাদের টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন, অর্থাৎ মায়ের গমন এই মুহূর্তে যে ক্লাবটি রয়েছে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, গণরাজ্যমণি আগরতলা। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের কথা বলতে গেলে তারা গোটা বছর বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকে। তাদের এই বছরের দুর্গা প্রতিমা ধীরে ধীরে চলছে প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে দশমী ঘাটের সেই দশমী ঘাট চত্বরে। তাদের এই বছরের যে থিমটি তারা গ্রহণ করছিলেন গ্রাম বাংলার উপর, তাদের এইবারের থিমটি ছিল তাদের পুজো বাজেট 7 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী জয়ন্ত দত্ত, আলোকসজ্জায় শোভা ইলেকট্রিক। মণ্ডপ সজ্জায় ছিলেন জয়ন্ত দত্ত, পুজো কমিটির সভাপতি জয় জ্যোতিষ সাহা, পুজো কমিটির সম্পাদক বিপ্লব দে। তাদের কার্নিভালের মূল আকর্ষণও সেটিই রয়েছে গ্রাম বাংলার সেই মাধুর্য বা চিত্র তারা তুলে ধরছেন তাদের শোভাযাত্রায়। ইতিমধ্যেই স্ফুলিঙ্গ ক্লাব তাদের দেবী প্রতিমা এবং তাদের থিমের জন্য বিভিন্ন শারদ সম্মান 2022 গ্রহণ করেছে। তাদের কর্মকর্তার হাতে শংসাপত্র এবং পুষ্পধবক তুলে দিচ্ছেন মন্ত্রী বিধায়কদ্বয়। এবারে আপনাদের টেলিভিশনের পর্দা বা মায়ের গমন চত্বরে যে ক্লাবটিকে দেখতে পাচ্ছেন সেটি স্ফুলিঙ্গ ক্লাব। তাদের এই বছরের থিম গ্রাম বাংলার চিত্র। পুজো বাজেট তাদের এই বছর 7 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী এবং মণ্ডপ সজ্জায় জয়ন্ত দত্ত।
আলোক সজ্জায় শোভা ইলেকট্রিক, পুজো কমিটির সভাপতি জয়জ্যোতি সাহা, পুজো কমিটির সম্পাদক বিপ্লব দে। তাদের সামাজিক কর্মসূচি সত্যি চোখে পড়ার মতো। তারা কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে সাধারণ জনগণের পাশে থেকেছেন, তাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে এসেছেন। রক্তদান শিবির যেরকমটা করেছেন ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্প। তাছাড়া তাদের এবারের গোটা বছরে তারা হেলথ ক্যাম্প করেছেন। কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে যারা দুস্থরা রয়েছেন তাদের মধ্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ বা ত্রাণ সামগ্রী তারা বিতরণ করেছেন। তাদের এবার মাকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, চিন্ময়ী মা লাল পাড়ে সাদা শাড়ি পরে এবার তার আবাসন ছিল সেই বাঙালিয়ার সাজে মা দুর্গা এবারে মণ্ডপে এসেছিলেন স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের। তাদের থিম যেহেতু এবছর গ্রাম বাংলা ছিল, ঠিক সেই কারণে এই বছর মা লক্ষ্মী, মা সরস্বতী এবং মা দুর্গার পরনে কাপড় ছিল সেই গ্রাম বাংলার যে পুজো সময় বা আমরা দেখতে পাই যেটি লাল পাড়ে সাদা শাড়ি, ঠিক সেই সাদা শাড়িতেই তাদের এইবারের মূর্তির সাজ। এই বছর তাদের প্রতিমা শিল্পীকে সাজিয়েছেন জয়ন্ত দত্ত, মণ্ডপ সজ্জায় জয়ন্ত দত্ত, আলোক সজ্জায় শোভা ইলেকট্রিক, পুজো কমিটির সভাপতি স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের জয়জ্যোতি সাহা, পুজো কমিটির সম্পাদক বিপ্লব দে। যা অগণিত দর্শনার্থীদের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে মুখরিত হয়ে উঠেছে আমাদের আজকের এই মহাপার্বণের আজ সমাপন। সবার কাছে দুঃখে ভরে উঠল মন সবার, তবুও আরো একটা বছরের অপেক্ষা। আবারও ম্লান মুখে আবারও বলা, আসছে বছর আবার হবে শুভ বিজয়া সবাইকে। পুরাণ বধে মহিষাসুর বধ কাহিনীতে লেখা রয়েছে, মহিষাসুরের সঙ্গে 9 দিন রাত্রি যুদ্ধ করার পর 10ম দিনে তার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন আমাদের দুর্গা মা। নারী শক্তির এই জয়লাভকেই বিজয়া বলে আমরা আখ্যা দিয়ে থাকি। সেই 4 দিন আমরা পুজো করি, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, সেই দশমী দিনে আমরা মাকে বিসর্জন করি। তবে এই বছর যাতে প্রত্যেকটা কাজ সুশৃঙ্খলভাবে তাদের প্রতিমা নিরঞ্জনের উদ্দেশ্যে যেতে পারে, কিংবা আমাদের শহরবাসীরা যারা রয়েছেন তারা যাতে সুশৃঙ্খলভাবে এই মায়ের যাত্রাকে আনন্দের সহিত দেখতে পারেন, তার জন্য তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের এবারের অভিনব উদ্যোগ মায়ের গমন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মায়ের গমন 2022, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার। রাত ঘনিয়ে চলছে এবং সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে, রাত ঘনিয়ে চলছে এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে রাস্তার দুধারে অগণিত জনতার ভিড়। স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের পরে যে ক্লাবটি ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে সেটি হচ্ছে রেড লোটাস ক্লাব। মঞ্চে আহ্বান করছি সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবে। রেড লোটাস ক্লাবের দেবী প্রতিমা মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে। রেড লোটাস ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। এবারের যে ক্লাবটির শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে মায়ের গমনের প্রাঙ্গণে, সেটি রেড লোটাস ক্লাব। এবার রেড লোটাস মানে আমরা বুঝি লাল পদ্ম, এবং তাদের এই বছরের থিমটিকেও রাখা হচ্ছে খানিকটা একই রকম যোগ সংযোগ করে, সেটি ফুলের বাগান। তাদের এবারের পুজো বাজেট 4 লক্ষ টাকা। প্রতিমা শিল্পী টিটন দেবনাথ, আলোকসজ্জায় রাকেশ সাহা, মণ্ডপ সজ্জায় প্রীতম দেবনাথ, পুজো কমিটির সভাপতি রতন চন্দ্র দাস, পুজো কমিটির সম্পাদক অমিতাভ বিক্রম কিশোর দেববর্মা। সামাজিক কর্মসূচি, রক্তদান শিবির, অনাথ আশ্রমে শিশুদের খাবার এবং বস্ত্রদান, স্বচ্ছ ভারত অভিযান ইত্যাদি। তাছাড়া দুস্থদের মধ্যে বস্ত্রদানও তারা করে থাকে। তাদের এবারের কার্নিভালের মূল আকর্ষণ যেটি রয়েছে সেটি আমরা উপভোগ করব এখন। আমাদের সকলের কাছে মা দুর্গার
আজ দেখতে দেখতে বিষাদের সুর যতই থাকুক, আনন্দে গা ভাসিয়েছে গোটা প্যারাডাইস চৌমনি থেকে ধরে দশমী ঘাট অব্দি সমস্ত জনগণ আনন্দের রোশনিতে ঝলমল করছে। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। রেড লোটাস ক্লাবের এই দেবী নিরঞ্জন যাত্রাকে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য অনুরোধ রাখছি। আমাদের অন্যান্য ক্লাবগুলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের সুবিধার্থে আপনারা প্লিজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবেন। একটা বিজ্ঞপ্তি আপনাদের জন্য। সায়ন্তনী সাহা, যার বয়স 13, তুমি যেখানেই থাকো মঞ্চের সামনে চলে আসো, তোমার মা তোমাকে খুঁজে পাচ্ছে না। সায়ন্তনী সাহা, তোমার বয়স 13, তুমি যেখানেই থাকো আমাদের মঞ্চের সামনে চলে আসো। সায়ন্তনী সাহা, যাকে খুঁজে পাচ্ছে না ওর মা, তুমি যেখানেই থাকো, নেতাজি স্কুলের ছাত্রী সায়ন্তনী সাহা, তার বয়স 13, তুমি যেখানেই থাকো মঞ্চের সামনে চলে আসো, তোমার মা অপেক্ষা করছে। রেড লোটাস ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি। রেড লোটাস ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি। সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন। রেড লোটাস ক্লাবের এই দেবী নিরঞ্জন যাত্রা, এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি। প্লিজ আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। নাচের তালে তালে এগিয়ে চলুন, আপনাদেরকে বিনম্রভাবে অনুরোধ করছি। Dang sawat aku Red Lotus Club ni adong songdo mukumu sakate khombuthuk yafanai tirini pandari narwairo। আপনারা এগিয়ে চলুন সামনের দিকে, নাচের তালে তালে আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন আসার। রেড লোটাস ক্লাবের দেবী নিরঞ্জন যাত্রা নিয়ে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য অনুরোধ রাখছি। পেছনে অপেক্ষায় রয়েছে আমাদের অন্যান্য ক্লাবগুলো, যারা আমাদের এই মায়ের গমন এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছেন। তাদের সুযোগ দেবার জন্য বলবো আপনাদের ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি। আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন দেবী তনুজ দলনী দুর্গাকে নিয়ে নিরঞ্জন যাত্রায় এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে। আপনাদের এই অংশগ্রহণে নন্দিত হয়ে উঠেছে আমাদের আজকের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান। চলুন দেবী তনুজ দলনী দুর্গার কাছে কামনা করি আসছে বছর যেন আরো জাঁকজমকপূর্ণভাবে, আরো আনন্দ ঘনভাবে আমরা এমন মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে পারি। আপনাদের সকলকে বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সায়ন্তনী সাহা, বয়স 13,
তুমি আমাদের এই মায়ের গমন শোভাযাত্রার যেখানেই থাকো না কেন, তুমি আমাদের এই মঞ্চের সামনে চলে এসো, তোমার জন্য তোমার মা অপেক্ষা করছে। সায়ন্তনী সাহা, বয়স 13। তুমি এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানের যেখানেই থাকো না কেন, তুমি আমাদের এই মঞ্চের সামনে চলে এসো। আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত সুসজ্জিত ভাবে এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হয়েছে ব্লাড মাউথ ক্লাবের দেবী প্রতিমা। ব্লাড মাউথ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি। সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন। ব্লাড মাউথ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছি মঞ্চে চলে আসবার জন্য। আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। দাংশারি বিস্কাঙ্গ তাবুক ব্লাড মাউথ ক্লাব আগরতলা কের চমনি বদলি এঙ্গেই অজামা রত্ন রিংচাও দাংশ কিতিংনারি বাগৈ আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছে কেরচৌমনি স্থিত ব্লাড মাউথ ক্লাব। ব্লাড মাউথ ক্লাবের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে দুজনকে আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। আমরা ব্লাড মাউথ ক্লাব আমাদের এই শোভাযাত্রার আমরা আমাদের নাম পেয়েছি, যাও গো এবার যাবার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও। এই রাঙিয়ে দেওয়ার অর্থটাই হচ্ছে তোমাকে বিদায় দিতে হবে, তুমি এবার শ্বশুর বাড়ি যাবে, তো প্রদীপ দিয়ে গ্রহণ করবে, আবার ফিরে আসবে বা আমাদের এইভাবে রক্ষিত করবে, আমাদের মন আমাদের প্রাণ আবার দিবে আনন্দের উচ্ছ্বাসে। ব্লাড মাউথ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করছি মঞ্চে চলে আসবার জন্য। আপনার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। পতাকা সম্বলিত ব্লাড মাউথ ক্লাবের যে খেলোয়াড়রা রয়েছেন সেই খেলোয়াড়রা মঞ্চে উপবিষ্ট বর্গ সহ বিভিন্ন সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছে রাজ্যের তাদের প্রতি তারা পতাকাকে ব্লাড মাউথ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি। আপনার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। আবার দেখছেন সি ডিভিশন ক্লাবের সি ডিভিশন ফুটবল প্রতিযোগিতা ব্লাড মাউথ ক্লাব এবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, সেই চ্যাম্পিয়নশিপের যে শিরোপা সহ খেলোয়াড়রা মঞ্চে অতিক্রম করছেন। এরপরে রয়েছে বৈদিক মন্ত্রের বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে মায়ের নাম, মায়ের স্তুতি বন্দনা, ধীরে ধীরে মায়ের স্তুতি বন্দনা করে এই দেবীটি মঞ্চ অতিক্রম করছে। এর ঠিক পরে আসছে যে মৃন্ময়ী মায়, আমরা চিন্ময়ী রূপে পূজিত করেছিলাম আমাদের মণ্ডপে, সেই মায়ের যে মূর্তি মৃন্ময়ী মূর্তি এবার ধীরে ধীরে মঞ্চ অতিক্রম করছে। এর সঙ্গে রয়েছে ত্রিপুরার সংস্কৃতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ এক নৃত্য শৈলী হাজাগিরি নৃত্য। এই হাজাগিরি নৃত্য এই হাজাগিরি নৃত্য যারা আমাদের সঙ্গে দিয়ে যাচ্ছে, সেই বিখ্যাত কাঞ্চনপুরের দক্ষিণামপাড়া থেকে এরা এসছেন, যাদের নৃত্য প্রদর্শনী আমাদের প্যারেডে দিল্লিতে রিপাবলিক ডে যে প্যারেড হয় সেই প্যারেডে এরা অংশগ্রহণ করে। সারা পৃথিবী এই হাজাগিরির জন্য আমাদের জানে, আমাদের চেনে। ত্রিপুরার গর্ব এই হাজাগিরি নৃত্য। সম্মানিত সুধীজন, দর্শক মন্ডলী যারা আছেন, আমি বিনম্রভাবে অনুরোধ করব
অল্প করতালির মধ্য দিয়ে তাদেরকে উৎসাহিত করুন। আমাদের বৈচিত্র্যময় আরেকটি জিনিস লাইভ ক্যানভাস, মায়ের পরিবারকে আমরা এই ক্যানভাসের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছি। রাজ্যের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পীরা তাদের এই নিপুণ নিদর্শন এখানে দেখিয়েছেন এবং আপনাদের সামনে এই মুহূর্তে মায়ের চক্ষুদান হবে। শিল্পীদের তুলতে মায়ের চক্ষুদান হবে। এবার মঞ্চের সামনে আমাদের শিল্পীরা যে মায়ের ছবিটা এঁকেছেন সেই মায়ের ছবিতে মায়ের মুখ এঁকেছেন। মায়ের চক্ষুদান হবে। এই মায়ের একটি ছোট্ট প্রতিকৃতি, এক রেপ্লিকা মানে হচ্ছে প্রতিকৃতি মঞ্চে উপস্থিত মাননীয় মন্ত্রী শশাঙ্ক চৌধুরী আমাদের তুলে দেবেন। সেই ছোট্ট রেপ্লিকা তুলে দেওয়ার জন্য মায়ের যে ছবিটা এই মায়ের ব্লাড মাউথ ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমরা শুভ বিজয়ার অভিনন্দন জানাচ্ছি তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে। আপনাদের সকলের সহযোগিতায় আমাদের এ বছরের মায়ের গমন 2022 সর্বার্থকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। এগিয়ে চলেছে একটা করে একটা টেবলু, একটার পর একটা টেবলু কিন্তু সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, যার মধ্যে ক্ষুদে শিল্পীরাও আছে। সুন্দরভাবে আমাদেরকে পারফরমেন্স দেখাচ্ছে এক এক করে। बेलाय नायथ'थ'क हुखुमो मोसामं रोजाबमं दैयै दांसारि गोसोखांथै दाबुक ब्लाड माउथ क्लाब আগরতলা केआर चौमनिनि ब्लाड माउथ क्लाबनि आदं अजामारकनो दाबुक मुखुमु सकात दैखोमबो थुबिया फारि दङ दांसाओ পুজো মানেই হলো আনন্দ, পুজো মানেই হলো উৎসব। সকলকে এক করার মতো যে আবেগ, সেটা কিন্তু শারদীয়া দুর্গোৎসবে আমরা খুঁজে পাই। আমরা আবারও মায়ের গমন 2022-এ আজ ঐতিহাসিকভাবে সকলে একত্রিত হয়ে আছি এই প্যারাডাইস চৌমুহনী চত্বরে। আমরা অবশ্যই আজকে ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী হয়ে রইলাম প্রতি মুহূর্তের জন্য।
বড় সমস্ত শিল্পীরা একত্রিত হয়ে মায়ের গমনকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একই সূত্রে গেঁথে। আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে দেবী প্রতিমা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির দেবী প্রতিমা। মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি, আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এই মুহূর্তে রয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির দেবী প্রতিমা। মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে এবারে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সকলকে জানাই বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। মহারাজগঞ্জ হাতিনি নিখিতং ফালনাই রকি বদল রিকুফুর খাকুফুর তংথাই কথার एबा वानसुक मं कथार जतर कुफुर कानलायजा खाकुफुर एबा तंथाय कथारनि मारिदै तरक तरक दांसानि बसखांतै ताबु थांलाय दंगो ताबुकनो दांसाव बरकनो बरकनि मुखमु सकात तै खुमबुथु याफारै बायजा। এবছরের মায়ের গমন আমরা প্রত্যেকেই জানি নৌকো করে হচ্ছে। সেই নৌকোকে বাহন করে নিয়ে সামনের দিক দিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছে। সবজি ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে মায়ের গমন তরী সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মায়ের গমন তরী সুসজ্জিত ভাবে মাকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আজ যে মায়ের ভাসান পর্ব, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সকল সদস্যদেরকে। কি সুন্দরভাবে দারুণভাবে মায়ের গমনের তরী আমরা
লক্ষ্য করতে পাচ্ছি। এবছর মায়ের গমন অবশ্যই নৌকো দিয়ে হচ্ছে। নৌকোয় গমন মানেই হলো শস্য শ্যামল ভারতবর্ষ আমরা দেখব, শস্য শ্যামল পৃথিবী আমরা দেখব। সকলের মধ্যে সুখ সমৃদ্ধি বজায় থাকবে, সেটাই আমরা কামনা করছি। একটা করতালি সহযোগে আপনারা নন্দিত করে তুলুন সবজি ব্যবসায়ী সমিতির সকল সদস্যদেরকে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে মহারাজগঞ্জ বাজার সবজি ব্যবসায়ী সমিতির দেবী প্রতিমা নিরঞ্জন যাত্রার উদ্দেশ্যে মায়ের গমন। এই মঞ্চের সামনে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি একেবারে মায়ের গমন অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে চলে এসেছে আপনজন ক্লাবের দেবী প্রতিমা। আপনজন ক্লাবের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে মায়ের গমন আমাদের মঞ্চের সামনে। আপনজন ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি, আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। আপনজন ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি। আপনজন ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের মঞ্চে আহ্বান করছি, আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। ভট্টপুকুরের ঐতিহ্যবাহী ক্লাব আপনজন ক্লাব এবারে মায়ের গমন এই শোভাযাত্রায় আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে আপনজন ক্লাবের শোভাযাত্রা। আপনজন ক্লাবের সকল সদস্যদের জানাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সম্মান জানানো হচ্ছে। আমরা শুধু একটাই কথা আপনাদের বলতে পারি, আমরা আপনজন ঘরে উঠতে পেরেছিলাম, হয়তো কিছুটা ঘরে উঠতে পেরেছি আপনাদের জন্য। আর সাথে আপনারা ছিলেন এবং আসুন আমরা আমাদের এই সামান্য দর্শকের জ্ঞানটা শেষ করতে পারবো রাখতে পারি না। আমি আমাদের প্রথম কর্মরতরা রয়েছেন এবং তাদের উদ্যোগে এত বড় একটা প্রকার এত বড় একটা কাজ সকলে উদ্যোগিত কাছে তার উদ্যোগে শিক্ষক ধন্যবাদ হয় তাদের জন্য আপনার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। दांसानि बुसकांते दाबुक भट्टपुकुर आगरतलानि आपनजन क्लाब लाई तंगु तुरुक तुरुक आमा असानि मांकायानो तेलांगि खाजुकसुं अहर अजरा अमल बेलायनो तंगथतो लाई थांनाय सालथाम सालब्रै वाथै बाय तुकुमानि उलफानो तिनि आमा असानो नायरुकमानि सालो सय सयनो जरा काहाम तै साल काहाम वातै हनिबो थपसाकरि नखाव सिनिसानाय आथुकेरिनि मारि खाजुकसं बेलाय तंथक लायजाक दलिनि बरदक बेलाय तंथक लायजाक चिनि हास्ते त्रिपुरानि बरदक दांसानि बुसकांते ताबु तुरुक तुरुक लाई तंगो आपनजन क्लाब
মায়ের গমনকে কেন্দ্র করে আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে আপনজন ক্লাব। আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনজন ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। মায়ের গমন সর্বার্থকভাবে সফল হয়ে উঠুক, এটাই কামনা করছি। আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আপনজন ক্লাবের দেবী প্রতিমা। আমরা দেখতে পাচ্ছি মায়ের নিরঞ্জনের পালা চলছে। আপনজন ক্লাব 52তম দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছিল। আজ দেখতে দেখতে ভাসান পর্ব চলে এসেছে। মায়ের গমন, মায়ের ভাসানকে ঘিরে গোটা আগরতলাবাসী আজ উৎসবের জোয়ারে ভাসছে। বাঁধনহারা আনন্দে মাতোয়ারা গোটা প্যারাডাইস চৌমনি চত্বর। আমরা কুর্নিশ জানাই উপস্থিত সমস্ত দর্শনার্থীদেরকে। আমরা কুর্নিশ জানাই যারা সহযোগিতা করছেন আমাদের এই মায়ের গমনকে সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য। আবারও একটি বছরের অপেক্ষায় আমরা আজ থেকে প্রহর গুনব। বিষাদের সুরকে ভুলে আনন্দের জোয়ারে আমরা প্রত্যেকে মাকে আজ বিদায় জানাবো। আমাদের সামনে এগিয়ে আসছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের দুর্গা প্রতিমা। আমরা সকল সদস্যদেরকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমাদের সামনে দিয়ে গিয়ে চলেছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের দুর্গা প্রতিমা।
সম্মান তুলে দেওয়া হচ্ছে শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক ক্লাবের সদস্যদেরকে অবশ্যই সম্মান তুলে দিচ্ছেন আজকে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে আসা সম্মানিত অতিথিবর্গরা সম্মান তুলে দিচ্ছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের কর্মকর্তাদের হাতে। আমাদের সামনে দিয়ে সুসজ্জিতভাবে টেবলু যাচ্ছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের, যেখানে এক জাতি এক প্রাণ, হিন্দু মুসলমান, স্বচ্ছ ত্রিপুরার অভিযান, আমরা বিভিন্নভাবে রক্তদান মহৎদান, আমরা সমস্ত রকম সামাজিক যে বার্তা রয়েছে সেগুলো আমরা দেখছি এক এক করে দেওয়া আছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন। আমরা আন্তরিকভাবে বিজয়া দশমীর অভিনন্দন জানাচ্ছি কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। দেখতে দেখতে মায়ের ভাসান, মায়ের গমন এগিয়ে চলেছে এই প্যারাডাইস চৌমুহনী থেকে দশমী ঘাটের দিকে। দেখতে দেখতে আমাদের এই মহা আরম্ভে, মহা সমারোহে আজকের এই আয়োজন আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি অবশ্যই আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে, যারা আজকে প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে এখানে ছিলেন আজকের এই দিনটাকে সাক্ষী হয়ে থাকার জন্য আপনারা সবাই এখানে উপস্থিত ছিলেন। আপনাদের সকলকে নিয়ে আমরা আজকে এই জমজমাট মায়ের গমন 2022 আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। আমরা কুর্নিশ জানাই উপস্থিত সমস্ত দর্শনার্থীদেরকে, আমরা কুর্নিশ জানাই যারা নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন এবং করছেন এখনো এই মায়ের গমনকে সুন্দরভাবে সফল করে তোলার জন্য। আমরা কুর্নিশ জানাই সমস্ত ক্লাব কর্মকর্তা, যারা সদস্যরা আছেন, যারা দীর্ঘক্ষণ ধরে এই আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমরা কুর্নিশ জানাই ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া বন্ধুদেরকে, আমরা কুর্নিশ জানাই প্রিন্ট মিডিয়ার বন্ধুদেরকে, যারা আমাদেরকে সেই দুপুর থেকে কভারেজ করে যাচ্ছেন আজকের এই সোনালী মুহূর্তটাকে ধরে রাখার জন্য। আমাদের মাঝখানে এগিয়ে আসছে ছোট্ট শিশুদের সুন্দর এক নিদর্শন আমরা উপভোগ করব। সকলে মিলে হর হর মহাদেব সেজে আমাদের সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা ছোট্ট বন্ধুদেরকে আমরা স্বাগত জানাই। আমাদের সামনে চলে এসেছে এমবিবি ক্লাব।
আমরা এমবিবি ক্লাবের সমস্ত সদস্যকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। এবারে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমবিপি ক্লাবের দেবী প্রতিমা শোভাযাত্রায় আমরা দেখতে পাচ্ছি শিবের তাণ্ডব নৃত্য। মা তো কৈলাসে ফিরছে, মহাদেব মাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কৈলাসে। সেই মহাদেবেরই আগমন আমরা দেখতে পাচ্ছি, মহাদেব মাকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে কৈলাসে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এই মুহূর্তে মায়ের মায়ের গমনে দাঁড়িয়ে নিরঞ্জন, আছে তার মধ্য দিয়ে এমবিবি মায়ের ক্লাব। কৈলাস গমন। একেবারে প্রথমেই শিবকোরের নাচ দিয়ে তাদের শোভাযাত্রার শুরু। ছোট ছোট কচিকাচারা শিবের রূপে সজ্জিত হয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে এবং ঠিক তারপরেই রয়েছে তাদের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি এই মুহূর্তে আইসিএর ফেসবুক পেজে। এই মুহূর্তে মায়ের প্রাঙ্গণে উপস্থিত রয়েছে এমবিবি ক্লাব। শারদ শুভেচ্ছায় এমবিবি ক্লাব। আমরা বলেই থাকি যে শারদীয় উৎসব আমাদের বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এবং এই উৎসবের জন্য আমরা গোটাটা বছর অপেক্ষা করতে থাকি। কত রকমের প্রস্তুতি থাকে আমাদের, কিন্তু মা এসে ঠিক 4 দিনের জন্যই থাকেন আমাদের এই ধরাধামে। তারপরে তিনি রওনা দেন কৈলাসের উদ্দেশ্যে তার শ্বশুর বাড়িতে, বাপের বাড়ির যাত্রা শেষ করে। এই গোটাটা বছরের আয়োজন শেষ হয় বিসর্জনের মধ্য দিয়ে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের মধ্য দিয়ে মাকে আমাদের বিদায় জানাতেই হয়। প্রত্যেকটি ক্লাব আনন্দের মাতোয়ারা হয়ে চলেছেন দশমী ঘাটের উদ্দেশ্যে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য। যত রাত বাড়ছে ততই রাস্তার দুধারে অগণিত মানুষের জনসমুদ্রে ভাসছে রাজধানীর দুকুল। এই মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এমবিবি ক্লাবের শোভাযাত্রাটি। প্রথমেই রয়েছে একটি শিবের তাণ্ডব নৃত্য পরিবেশন। ঠিক তারপরেই আমরা জানি যে এই বছর ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তি এবং সেই ৭৫তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমরা গোটাটা বছরে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করেছি এবং এমবিবি ক্লাব তাদের এই শোভাযাত্রায় এই ভারত মাতার এই তিরঙ্গা পতাকাকে কেউ শোভাযাত্রায় সাজিয়ে তোলার জন্য হাতে নিয়ে শোভাযাত্রায় রয়েছেন। ক্লাবের সমস্ত সদস্যদেরকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে
এমবিবি ক্লাবের শোভাযাত্রাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি। এমবিবি ক্লাবের পরে কিন্তু আমাদের অন্যান্য ক্লাবগুলো এই মায়ের গমন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে, তাই আপনাদের এইটুকু সহযোগিতা আমরা কামনা করছি। আপনারা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন। রাত যত ঘনিয়ে আসছে ততই জমজমাটি হয়ে উঠছে আমাদের মায়ের গমন এই শোভাযাত্রা। মায়ের গমন শোভাযাত্রাকে নন্দিত করে তুলতে এই মুহূর্তে আমাদের মাঝখানে এগিয়ে আসছে নিউ বয়েজ ক্লাব কৃষ্ণনগর। নিউ বয়েজ ক্লাব কৃষ্ণনগরের শোভাযাত্রা আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে চলে এসেছে। আমরা অত্যন্ত সুসজ্জিত শোভাযাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবারে নিউ বয়েজ ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। মায়ের গমনের শেষ প্রস্তুতি বা শেষ পর্ব চলছে। মায়ের ভাসান, মায়ের গমন, অবশ্যই নৌকো করে মা যাচ্ছেন বিদায় নিয়ে আমাদের কাছ থেকে, শুধুমাত্র এই বছরের জন্য। আবারও কিন্তু আমরা একটি বছরের অপেক্ষায় থাকব। আসছে বছর আবার হবে, আসছে বছর আবার হবে। নিউ বয়েজ ক্লাবের শোভাযাত্রাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য অনুরোধ করব, কারণ আপনাদের পরেই কিন্তু আরো অনেকেই এই মায়ের গমন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষামান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। দেবী তনুজ দলনী দুর্গাকে নিয়ে অত্যন্ত সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মায়ের গমন এই অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাব কৃষ্ণনগরের দেবী প্রতিমা। আপনার নিউ বয়েজ ক্লাবের সকল সদস্যদের জানাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। মায়ের গমনকে ঘিরে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মাতোয়ারা গোটা আগরতলা শহর, গোটা প্যারাডাইস চৌমনি, গোটা ত্রিপুরাবাসী। আপনারা এগিয়ে চলুন সামনের দিকে, পরবর্তী ক্লাবকে সুযোগ করে দিন আসার জন্য। আপনারা নাচের তালে তালে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। নিউ বয়েজ ক্লাব আমাদের সামনে সুসজ্জিতভাবে যাচ্ছে মায়ের গমন 2022। দর্শনার্থীদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা সহযোগিতা করুন, আমাদের প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরকে একটু সহযোগিতা করুন। আর বেশিক্ষণ নয়, মায়ের গমন যাতে সুন্দরভাবে নিষ্ঠা ভরে হয়ে থাকে সেদিকে আমরা সকলেই বদ্ধপরিকর।
আমরা দেখছি নিউ বয়েজ ক্লাবের প্রতিমা আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। দুর্গা দুর্গতি নাশিনী, অশুভ শক্তির বিনাশ করে শুভ শক্তি জাগ্রত করে তুলো মা সকলের মধ্যে। আমাদের সকলের মধ্যে শুভ শক্তি জাগ্রত হোক, এটাই কামনা করছি। অশুভ শক্তি মুছে যাক, আমরা যেন সুখ সমৃদ্ধিতে থাকতে পারি, সেটাই মার কাছে নতমস্তকে আমরা প্রার্থনা করি। মা যেন শস্য শ্যামলা ভারতবর্ষে আমাদের পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলে, এটাই কামনা করছি। গত 2 বছর আমরা অত্যন্ত কষ্টে করোনা মহামারীর জন্য অতিক্রম করেছিলাম। এবছর আমরা অতি আনন্দের সহিত মাকে বিদায় জানাচ্ছি। মায়ের গমন 2022-এ মা আমাদের মাঝখান থেকে রোগ শোক সবকিছু মুছে নিয়ে যাক, সেটাই মার কাছে প্রার্থনা করছি। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে নিউ বয়েজ ক্লাব কৃষ্ণনগরের শোভাযাত্রা দেবী প্রতিমাকে নিয়ে। নাচে গানে মুখরিত করে দিয়ে এগিয়ে চলছে দেবী দনুজ দলনী দুর্গার প্রতিমা। নিউ বয়েজ ক্লাবের এই শোভাযাত্রাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য আমরা অনুরোধ রাখছি, কারণ এর পরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে অপেক্ষায় বিবিসি ক্লাব, বনমালীপুরের বিবিসি ক্লাব এই মায়ের গমন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করবার জন্য অপেক্ষায় রয়েছে। তাই নিউ বয়েজ ক্লাবের সদস্যদের অনুরোধ করব, আপনারা এই শোভাযাত্রাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে চলুন। আমরা একই সুরে বছর বছর মাকে আগমন জানাবো, সেই আশাই করছি, সেই প্রার্থনাই করছি। বছর বছর অবশ্যই মাকে আমাদের মাঝখানে আসতেই হবে। আমাদের জন্য মায়ের অপেক্ষা শুরু হয়ে গেছে এবং আমরাও মায়ের অপেক্ষায় দিন গোনা শুরু করে দিয়েছি। নিউ বয়েজ ক্লাবের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব ধীরে ধীরে এগিয়ে চলবার জন্য, কারণ আমাদের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে বিবিসি ক্লাব অপেক্ষা করছে। মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিবিসি ক্লাবের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা এসে পৌঁছেছে। বিবিসি ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ করব
মঞ্চে চলে আসবার জন্য সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন। একটা বিজ্ঞপ্তি, অর্ঘদীপ বিশ্বাস, সাথে আছে গৌতম সাহা। তুমি যেখানেই থাকো মঞ্চে চলে আসো, তোমার বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। অর্ঘদীপ বিশ্বাস এবং গৌতম সাহা, তুমি যেখানেই থাকো মঞ্চে চলে আসো, মায়ের গমনের মঞ্চে তোমার বাবা তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। আমাদের সামনে চলে এসেছে বিবিসি ক্লাব বনমালীপুর আগরতলা। আমরা লক্ষ্য করছি বিবিসি ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন। এবারে বিবিসি ক্লাবের দেবী প্রতিমাকে নিয়ে নিরঞ্জন যাত্রা এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে এগিয়ে চলবার জন্য বিনম্রভাবে অনুরোধ করছে। মায়ের গমনকে ঘিরে আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে গোটা প্যারাডাইস চৌমুহনী চত্বর, গোটা আগরতলাবাসী। আজ ভাসানকে ঘিরে চলছে উৎসবের শেষ মুহূর্তের যে রেশ, সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। জনঢল রাজপথ জুড়ে চলছে। উৎসবের শেষ রেশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি দুর্গোৎসবের আজকের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বনমালীপুর বিবিসি ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। বিবিসি ক্লাবের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা এগিয়ে চলছে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে। আমরা ওকে ডক্টর। কি হলো, এত টেনসড কেন? কিছু না, বাবার ওষুধ, মেডিকেল টেস্ট সব মিলিয়ে মেডিকেল এক্সপেন্সেস যা বাড়ছে তাতে মনে হয় স্যালারি পুরোটাই এতেই বেরিয়ে যাবে। শুধু স্মার্টফোন ব্যবহার করলে কি স্মার্ট হওয়া যায় না? একটু স্মার্ট হও, একে কাজে লাগাও। www.hereby.in এখানে নিজের প্রেসক্রিপশনটা আপলোড করো। তাতে কি হবে? তাতে যে কোনো ব্র্যান্ডের জেনুইন ওষুধ এবং দেশের যে কোনো নামি দামি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পরীক্ষা নিরীক্ষার সুবিধা পেয়ে যাও, তার উপরে 18% পর্যন্ত ছাড়। 18% অবধি ছাড়? তাও আবার ঘরে বসে বসে, ডেলিভারি বা কালেকশন চার্জ ছাড়াই। ভাবা যায়? বাহ, এ তো দারুণ। আর কি চাই? থ্যাঙ্কস ফর দ্য ইনফরমেশন ম্যাম। আজ ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট। সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। নাচের তার মধ্য দিয়ে আপনারা পরবর্তী বাক্যের সুযোগ করে নিন। আমরা নাচে তালে তালে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাইছি এবং পরবর্তী ক্লাবকে আসার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
মুক্তির সঙ্গে দেবীর প্রতিমা মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে এই মুহূর্তে নিরঞ্জন যাত্রার উদ্দেশ্যে গমন করবেন। বিবিসি ক্লাবের কর্মকর্তাদের অনুরোধ করবো আপনার দ্রুত আমাদের এই অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলুন, কারণ অপেক্ষায় রয়েছে অঙ্গ। মুক্তির সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনুরোধ করবো মঞ্চে তোলার জন্য। মুক্তির সঙ্গে দায়িত্বপ্রাপ্ত দুজন কর্মকর্তাকে অনুরোধ করবো আমাদের মঞ্চে হয়ে আসবার জন্য। সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন। আমাদের মাঝখানেই চলে আসছে মুক্তি সংঘ। মুক্তির সংঘের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। ধীরে ধীরে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নিয়ে এগিয়ে চলছে রামনগর মুক্তি সংঘ। তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আজ এখান থেকে সমস্ত ক্লাবকে আমরা শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে আমরা সম্মান জানাচ্ছি। অবশ্যই সম্মান তুলে দিচ্ছেন আজকে উপস্থিত মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের সম্মানিত অতিথিবর্গরা একে একে সম্মান তুলে দিচ্ছেন প্রত্যেকটা ক্লাবের কর্মকর্তাদের হাতে। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, অত্যন্ত গর্বিত আপনাদের হাতে সম্মান তুলে দিয়ে। মুক্তি সংঘ সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা বলবো মুক্তি সংঘকে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মায়ের গমন ভাসানকে ঘিরে এক মহা সমারোহের মধ্য দিয়ে বাদ্যযন্ত্র এবং কাসর ঘণ্টা শাঁখ উলুর ধ্বনির মধ্য দিয়ে আমরা মাকে বিদায় জানাচ্ছি। মা, আবারও তুমি আমাদের মাঝখানে ফিরে আসো একটি বছর পর। সেই অপেক্ষায় আজ থেকে আমরা সকলেই প্রহর গুনব দিনের। তোমার কাছে একটাই প্রার্থনা, আমরা যেন সুস্থ সবলভাবে শান্তি এবং সুখ সমৃদ্ধি নিয়ে যেন আমরা বেঁচে থাকতে পারি, সেটাই মার কাছে আমাদের প্রার্থনা রইল। প্রত্যেকটা ক্লাব তাদের নিজস্ব নিদর্শন নিয়ে গিয়ে চলছে। কোথাও কোনো খামতি নেই, কোথাও কোনো ত্রুটি নেই, কোথাও কোনো উচ্ছ্বাসের মধ্যে, আনন্দের মধ্যে কোথাও কোনো ক্লান্তিও নেই। যত রাত বাড়ছে আনন্দ উচ্ছ্বাস বেড়েই চলেছে। আমরা সাক্ষী হয়ে থাকছি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের। আমরা সুসজ্জিতভাবে দেখছি আমাদের সামনে দিয়ে মুক্তি সংঘ যাচ্ছে তাদের ট্যাবলুর মধ্য দিয়ে। যতই রাত বাড়ছে জনস্রোতে সকলেই গা ভাসিয়ে দিচ্ছে। আজকের এই মায়ের গমনে থেকে আসি সকলেই এক হয়ে গেছে। আমরা এই এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরাই আমরা দেখতে চাই। মুক্তি সংঘের সুসজ্জিত শোভাযাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে আমাদের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে। মায়ের গমনকে কেন্দ্র করে আলোকিত হয়ে উঠল পুরো মঞ্চ এবং মঞ্চের সামনের এই প্যারাডাইস চত্বর, প্যারাডাইস চৌমোহনী।
এবং এই পুরো আগরতলা সমস্ত রাজপথ আজকের এই বিশেষ যাত্রায় আমাদের মাঝখানে উপস্থিত হয়েছে মহারাজগঞ্জ বাজার পশ্চিম চাউল পট্টির পুজো আমরা দেখতে পাচ্ছি। মহারাজগঞ্জ বাজার পশ্চিম চাউলপট্টির দেবী প্রতিমা ধীরে ধীরে এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ দিয়ে এগিয়ে চলছে। মহারাজগঞ্জ বাজার পশ্চিম চাউলপট্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের আমি মঞ্চে আহ্বান করছি, তাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। মহারাজগঞ্জ বাজার পশ্চিম চাউলপট্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত দুজন কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি, আপনাদের হাতে সম্মানিত অতিথিবর্গ শংসাপত্র তুলে দেবেন। আমাদের সামনে প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য যাচ্ছে মহারাজগঞ্জ বাজারের পশ্চিম চাউলপট্টির দুর্গা প্রতিমা আমরা সকলেই পরিলক্ষিত করছি। আমরা মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিদেরকে অনুরোধ করছি শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক তুলে দেওয়ার জন্য। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয় এবং সাথে আছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় সচিব ডক্টর পি.কে. চক্রবর্তী মহোদয় সম্মান এবং শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন, যাদের তত্ত্বাবধানে আমরা এই মায়ের গমন সুন্দর সর্বাত্মকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারছি। আমরা কুর্নিশ জানাই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে, কুর্নিশ জানাই আমরা এখানে উপস্থিত সমস্ত দর্শনার্থীদেরকে, কুর্নিশ জানাই প্রতিটা ক্লাবের সদস্যদেরকে। এবং এবার আমাদের সামনে চলে এসছে প্রগতি সংঘ, শারদ বরণে প্রগতি সংঘ আমাদের সামনে চলে এসেছে, দক্ষিণ বরজলার প্রগতি সংঘ। আমরা প্রগতি সংঘের দুজন কর্মকর্তাকে মঞ্চে ডেকে নেব সম্মান এবং পুষ্পস্তবক নেওয়ার জন্য। আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে প্রগতি সংঘ। মায়ের গমন এই দেবী নিরঞ্জন যাত্রা অত্যন্ত সুসজ্জিত হয়ে উঠেছে, মুখরিত হয়ে উঠেছে, নন্দিত হয়ে উঠেছে সুধী দর্শনার্থী আপনাদের সবার উপস্থিতির মধ্য দিয়ে। আপনাদের সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনাদের সবাইকে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে প্রগতি সংঘের দেবী প্রতিমাকে নিয়ে নিরঞ্জন যাত্রা। প্রগতি সংঘের দুজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে মঞ্চে আহ্বান করছি। প্রগতি সংঘের দুজন কর্মকর্তাকে আমরা মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি, তাদের হাতে শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক তুলে দেবেন আজকের
সম্মানিত অতিথিরা যারা মঞ্চে উপবিষ্ট হয়ে আছেন, ঢাকের বাদ্যি, আলোর শিখা, কাসর ঘণ্টা, শাক বাজিয়ে উলুর ধ্বনিতে মুখরিত করে মঙ্গলময়ীর শোভাযাত্রা চারিদিক ভুবন জেগে উঠেছে। সকলেই মেতে উঠেছে, সেজে উঠেছে। মায়ের গমন 2022 পরিলক্ষিত করে আমরা সকলেই নন্দিত হয়ে উঠেছি। সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে প্রগতি সংঘ। প্রগতি সংঘকে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। পরবর্তী ক্লাবকে আসার সুযোগ করে দিন। তারপরেই আছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে সূর্য তরুণ ক্লাবের দেবী প্রতিমা। তাই আমরা প্রগতি সংঘের এই দেবী নিরঞ্জন যাত্রাকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছে। এই মুহূর্তে প্রগতি সংঘের শোভাযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। অপেক্ষায় রয়েছে সূর্য তরুণ ক্লাবের দেবীর নিরঞ্জন যাত্রা। সূর্য তরুণ ক্লাব, সূর্য তরুণ ক্লাব আমাদের মাঝখানে এগিয়ে আসছে। সূর্য তরুণ ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাই। শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন জানাই সূর্য তরুণ ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে। সূর্য তরুণ ক্লাবের কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। আছেন ত্রিপুরা টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রী সন্তোষ সাহা মহোদয়, আছেন অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। আজকের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রীও সাথে আছেন শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়। সকলে একসাথে সম্মান তুলে দিচ্ছে। আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে সূর্য তরুণ ক্লাব। আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছে সূর্য তরুণ ক্লাব, যারা আমাদেরকে দেখাচ্ছে দেবীর প্রতিমার সাথে সাথে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও, ঘর ঘর সুশাসন, রক্তদান মহৎদান, গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান। এই মহান স্লোগানের মধ্য দিয়ে আমরা দেখছি টেবলুগুলো সুসজ্জিতভাবে এগিয়ে চলেছে। আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলছে সূর্য তরুণ ক্লাব। রামনগর দুর্গাচমনির সূর্য তরুণ ক্লাব। দুর্গাচমনির সূর্য তরুণ ক্লাব আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলছে। তারপর আসছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে সূর্য তরুণ ক্লাব।
তার স্বমহিমা নিয়ে মায়ের নিরঞ্জনের পালা চলছে এক এক করে। আজকে মাকে বিদায় জানাতে হবে, আবারও মা আমাদের মাঝখানে একটি বছর পর ঘুরে আসবে, সেই প্রতীক্ষায় আমরা সকলেই প্রহর গোনা শুরু করে দিয়েছি আজ থেকেই। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে চলে এসেছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের সমস্ত সদস্যা কর্মকর্তা যারা আছেন সবাইকে জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আমরা লাল বাহাদুরের কর্মকর্তাদেরকে অনুরোধ করছি মঞ্চে চলে আসতে। আমরা দুজন কর্মকর্তাদেরকে মঞ্চে ডেকে নিচ্ছি। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের দুজন কর্মকর্তা মঞ্চে চলে আসুন, আপনাদের হাতে সম্মান তুলে দেবেন। আজকে আমাদের এই মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিরা শারদ সম্মান আমরা তুলে দিচ্ছি প্রত্যেকটা ক্লাবের হাতে, শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক। শোভাযাত্রার মিষ্টি রেশ বলছে পুজো এবার হলো শেষ, নতুন আশায় বাঁধিব ইচ্ছে সবার পূরণ হোক, আসছে বছর আবার হবে, মায়ের গমন হচ্ছে যাবে। মায়ের গমন এই অনুষ্ঠানে এবারে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের কর্মকর্তাদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিচ্ছেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। আমরা একটা সুসজ্জিত শোভাযাত্রা আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের। লাল বাহাদুরের কর্মকর্তারা মঞ্চে উপবিষ্ট হয়েছেন, তাদের হাতে শংসাপত্র পুষ্পস্তবক তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী শিশুকান্ত চৌধুরী মহোদয় এবং সাথে অন্যান্য সম্মানিত অতিথিরা আছেন। আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে চলেছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। আমরা খুশির জোয়ারে গা ভাসিয়ে এগিয়ে চলছি। মায়ের গমন 2022 অবশ্যই পরিচালনায় ছিলেন এবং আছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ত্রিপুরা সরকার, সাথে আছেন আগরতলা পুর নিগম, সাথে আছেন পুলিশ প্রশাসন আরক্ষা দপ্তর, সাথে আছেন এএমসি স্বেচ্ছাসেবক এবং যারা আপনারা সকলেই সুধী নাগরিক বৃন্দরা, দর্শনার্থীরা, আপনাদের সকলের প্রচেষ্টায় মায়ের গমন 2022 আমরা সফলভাবে পালন করতে যাচ্ছি। ধন্যবাদ জানাই লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের সকল সদস্যদেরকে। সুন্দর নাচের তালের মধ্য দিয়ে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার এগিয়ে চলেছে। প্রতিমা নিরঞ্জনের পালা আমরা এক এক করে দেখছি। মায়ের গমনকে ঘিরে আনন্দ উল্লাসে ভাসছে গোটা রাজধানী। সাক্ষী হয়ে থাকছে আজকে এই ঐতিহাসিক মুহূর্ত, সাক্ষী হয়ে রইল গোটা ত্রিপুরাবাসী, সাক্ষী হয়ে রইল প্যারাডাইস চৌহনি। আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের আগের যে ক্লাবটা গেছে আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, মায়ের গমনকে সুসজ্জিতভাবে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলুন। আমাদের সামনে আসছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। এবছর লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার আমাদের সামনে তুলে এনেছিল বৈষ্ণো দেবীর মন্দির, আমরা সেটা পরিলক্ষিত করেছি। সেই বৈষ্ণো দেবীর মন্দির আমরা এখানে দেখেছিলাম এবছরের মণ্ডপ সজ্জায়, পুজো প্যান্ডেলে। আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার।
সামনে আছে সূর্যতরণ ক্লাব। আমরা বলবো সূর্যতরণ ক্লাবের কর্মকর্তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। সূর্য তরুণ সংঘের যারা এর আগে এগিয়ে গেছেন তাদেরকে দ্রুত এগিয়ে চলবার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ আপনাদের জন্য লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের শোভাযাত্রা এগিয়ে যেতে পারছে না। আমাদের সামনে এগিয়ে চলেছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। এবছর তাদের থিম ছিল বৈষ্ণো দেবীর মন্দির, সেই আদলই আমরা দেখেছি। যতই রাত বাড়ছে কোথাও কোনো খামতি নেই আনন্দের, কোথাও কোনো খামতি নেই উচ্ছ্বাসের। উৎসবের জোয়ারে গা ভাসিয়েছে 8 থেকে 80 সকলে। রাত বাড়ার সাথে সাথে জমজমাট ভাবে ভিড় জমে গেছে এই চত্বর মায়ের গমনকে ঘিরে। শেষ মুহূর্তের আমরা নিদর্শন আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এক এক করে ক্লাবগুলো সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার। আমরা দেখছি মায়ের নিদর্শন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই থাকছে আরেকটি ক্লাব। আজকের এই শেষ মুহূর্তের মায়ের গমনকে ঘিরে সকলে আনন্দে গা ভাসিয়েছে। মায়ের বিদায় বেলায় আপনারা যারা এখানে থেকে প্রত্যক্ষ করতে পারছেন না, পরিলক্ষিত করতে পারছেন না, আপনাদের জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে, আইসিএ ত্রিপুরার ফেসবুক পেজ। সেখানে আপনারা সরাসরি দেখতে পাবেন এবং আপনার প্রিয়জনকেও আপনি পাঠাতে পারবেন। ফেসবুক পেজে রয়েছে আমাদের লাইভ টেলিকাস্ট সম্প্রচার সরাসরি। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন মায়ের প্রতিমা নিয়ে। আমরা
লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারকে বলবো আপনারা নাচের তালে তালে সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, পরবর্তী ক্লাব অপেক্ষায় রয়েছে। আমরা মায়ের গমনকে সুন্দর করতে গিয়ে আমাদের শোভাযাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, পরবর্তী ক্লাব অপেক্ষায় আছে। আমরা কর্মকর্তাদেরকে বলবো আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন মায়ের গমনকে সুন্দর করে তোলার জন্য। আমরা দেখতে পাচ্ছি লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগারের পরে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে পল্লীমঙ্গল ক্লাব। কালিকাপুরের পল্লীমঙ্গল ক্লাবের দেবী প্রতিমা নিয়ে নিরঞ্জন যাত্রা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণের দিকে। পল্লীমঙ্গল ক্লাবের কর্মকর্তাকে বলবো মঞ্চে চলে আসবার জন্যে, ওনার হাতে শংসাপত্র তুলে দেবেন সম্মানিত অতিথিবর্গ। একটি বিজ্ঞপ্তি, শিবজিৎ সূত্রধরের মা ক্ষমা সূত্রধর, আপনি যেখানেই থাকেন মঞ্চের সামনে চলে আসুন। আপনার ছেলে আপনাকে খুঁজে পাচ্ছে না, আপনি সিটি সেন্টারের সামনে চলে আসুন। ক্ষমা সূত্রধর, আপনি যেখানেই থাকুন না কেন সিটি সেন্টারের সামনে চলে আসুন, আপনার ছেলে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।
देवी दुर्गा की प्रतिमा से सुसज्जित पल्ले मंगल की झांकी धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हुए। মায়ের গমনের আমরা শেষ মুহূর্ত দেখছি, যে শেষ মুহূর্তে জমজমাট ভাবে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি পুরো চত্বর জমে উঠেছে। ঝাঁকে পড়ল কাঠি, পুজো জমজমাটি। Tabuk ni Bechebu, Kali Kapodi, Polli Mongol Club. Naite naite, Busuk Kebangma Amani Mangkaya, Ama Oshari Mangkaya Sengnai Laika. মায়ের বিদায় বেলায় সকলে আনন্দে আত্মহারা, উচ্ছ্বাসে আনন্দে মাকে বিদায় জানাচ্ছে মায়ের গমন 2022। আমাদের সামনে যাচ্ছে পল্লী মঙ্গল ক্লাব কালিকাপুর আগরতলার দুর্গা প্রতিমা। দেবী মহিষাসুর মর্দিনীকে আমরা টেবলুতে পরিলক্ষিত করছি। আমাদের সামনে সুসজ্জিতভাবে টেবলু যাচ্ছে। পল্লী মঙ্গল ক্লাব আমাদের সামনে দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে পল্লী মঙ্গল ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে জানাই বিজয়ার শুভেচ্ছা। সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে পল্লী মঙ্গল ক্লাব। আমরা আপনাদের কাছে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করব, আপনারা মায়ের গমন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলুন। মায়ের গমন পল্লী মঙ্গল ক্লাব সামনের দিক। আপনারা সামনের দিকে এগিয়ে চলুন, মায়ের গমনকে সুন্দর করে তুলুন। নাচের তালে তালে সকলেই সামনের দিকে এগিয়ে চলুন। আমরা বিষাদের সুরে নয়, আনন্দ উৎসবের মধ্য দিয়ে, উচ্ছ্বাসের মধ্য দিয়ে মাকে বিদায় জানাচ্ছি।
যতই রাত বাড়ছে পুজো জমজমাট ভাবে বেড়েই চলছে। মায়ের বিদায় বেলায় মায়ের গমন আনন্দে গা ভাসাচ্ছে 8 থেকে 80 সকলেই। শেষ বেলার প্রস্তুতি বলে কথা, শেষ বেলার রেশ আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সামনে মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের কর্মকর্তারা। আমরা ওনাদের হাতে শংসাপত্র এবং পুষ্পস্তবক দিয়ে নন্দিত করতে চাইছি। অবশ্যই সম্মান তুলে দিচ্ছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। সাথে আজকের সম্মানিত অতিথিরাও সাথে আছেন সম্মান তুলে দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ জানাই ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সদস্য সকলকে। মায়ের গমন সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, পরবর্তী ক্লাব অপেক্ষায় আছে। আমরা অনুরোধ করব আমাদের সামনে আসছে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব, মর্চমনির ফ্লাওয়ার্স ক্লাব আমাদের সামনে আসছে। Dangsari Buskangtei Flowers Club Tabuk Terek Berai Khatumari Tong Thokmani Ama Oshano Nairukmani Shal Tirini Oshalo Naitotok Ama Oshani Matai Mankaya Tubui Tabuk Dangsari Fashing Terek Pai Dongo আমাদের সামনে চলে আসছে ফ্লাওয়ার্স ক্লাব। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সকল সদস্যদেরকে আমরা জানাই শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের শোভাযাত্রার মধ্য দিয়েই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এই বছরের মায়ের গমন আমরা শেষ করতে যাচ্ছি। মায়ের গমন অনুষ্ঠানের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার অন্তিম সাক্ষী হতে আমাদের মাঝ দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের দেবীর নিরঞ্জন যাত্রা। আমরা দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত সুসজ্জিত ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের নিরঞ্জন যাত্রা এগিয়ে চলেছে। আমরা ফ্লাওয়ার্স ক্লাবের সকল সদস্যদের জানাই বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। সেই সঙ্গে একেবারে অনুষ্ঠানের শুরু থেকে যারা আমাদের সঙ্গে থেকে আমাদের আজকের এই শোভাযাত্রাকে মোহিত করে তুলেছেন সেই সমস্ত সংস্কৃতি প্রিয় আগরতলাবাসী তথা রাজ্যবাসীকে জানাই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে বিজয়ার প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আপনাদের এই ঐকান্তিক সহযোগিতা আমাদের আগামী দিনের এগিয়ে চলায় আমাদের পাথেয় হয়ে রইল। আপনাদের এই ঐকান্তিক সমর্থন আমাদের এই অনুষ্ঠানের সৌকর্য বাড়িয়েছে, আমাদের উৎসাহিত করেছে আগামী দিনে আরো সুন্দর ভাবে এগিয়ে চলার। আরো বড় অনুষ্ঠান আমরা আগরতলা শহরেও করতে পারি। জাতীয় স্তরের অনুষ্ঠান, আন্তর্জাতিক স্তরের অনুষ্ঠান আমরা ত্রিপুরাবাসীরাও আগরতলার মধ্যে সুন্দরভাবে উদযাপন করতে পারি। তার সাক্ষী হয়েছে আজকের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠান, এই কার্নিভাল অনুষ্ঠান। আপনাদের সবার ঐকান্তিক সমর্থন ছাড়া নন্দিত হতে পারত না আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান। তার জন্যে আমরা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনারা যারা বিভিন্ন ক্লাব আমাদের আজকের এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারা
বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড তুলে ধরে রাজ্যের জাতি জনজাতির ঐক্যের মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করবার বার্তা দিয়েছেন। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গড়ার যে সরকারের প্রচেষ্টা তাকে উৎসাহিত করেছেন। আমরা তার জন্য কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে থাকলো আজকের আগরতলা শহরের এই সিটি সেন্টার অঞ্চল। এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা সবার কাছে কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করছি। আপনাদের এই ঐকান্তিক ভালোবাসাকে আমরা নতমস্তকে গ্রহণ করছি। আজকের এই আয়োজক মায়ের গমন 2022 অবশ্যই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী রতন বিশ্বাস মহোদয়কে ধন্যবাদ সূচক কথা রাখার জন্য আমরা অনুরোধ করব। আমাদের শেষ বেলার শেষ গমনের মধ্য দিয়ে देवी माँ दुर्गा की प्रतिमा के प्रतिष्ठित एवं सुसज्जित मूर्तियों के इस झांकियों के साथ ही आज का सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग त्रिपुरा सरकार द्वारा आयोजित देवी माँ दुर्गा की गौरव गमन यात्रा के उपलक्ष्य में आयोजित यह आयोजन यही समापन की ओर बढ़ रहा है। तब बेचबू तिरिनि पाइथाकनि याफारमों फ्लावर्स क्लब खारजुक सं फाइनै बिसिओ हाइन हाय मालायथों महाय आमा असानो नाइरेकमानि पान्दा तेबो नायथतक उन्थुन नरक बाय गोदालै खा गोदालै लुआजिमा तंथतक चाथकनि बिसिंति कक्थुम हुकुमो बेदेकनिबो खाक्थै त्रिपुरा हापांनिबो खाक्थै तिरिनि पान्दाओ मानजाकनाय जत बदल रक्तो रासाय खुलुमुं तै हामबाय याफारो जतनि नगौ जतनि खाओ तंथक मुं तै पाइफ्लाया हामजाक मुं तबुई फाइथों गलांगै थांथों रुवाय आमा असा।
হ্যালো 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 আমরা রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানে রোটারি ক্লাবের যারা সদস্যবৃন্দ আছেন, মা বোন যারা আপনারা আছেন, আপনাদেরকে অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমরা আমাদের রাজ্যে সুশৃঙ্খলভাবে মায়ের গমন অনুষ্ঠান প্রথমবার আমরা করেছি। এই রাজ্যের জন্য একটা ঐতিহাসিক দিন আজকে। আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল। এক এক করে 40-এর অধিক বিভিন্ন পূজা কমিটি ক্লাব অংশগ্রহণ করেছে এই আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠানে। আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের যারা অতিথি যারা আছেন, সন্ধ্যার থেকে শেষ অবধি আমাদেরকে যারা আমাদের সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছেন, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী থেকে শুরু করে আমাদের দপ্তরের সচিব, মাননীয় বিধায়ক, বিভিন্ন চেয়ারম্যান যারা আছেন বোর্ডের, আমাদের যারা এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানকে মূল্যায়ন করার জন্য যারা বিচারক মণ্ডলী ছিলেন, ওনারা আগরতলা পৌর নিগম, বিদ্যুৎ দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন, ট্রাফিক ডিপার্টমেন্ট, আমাদের এই অত্র এলাকার বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা আমাদের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানটাকে সফল করার জন্য আপনারা একান্তভাবে চেষ্টা করেছেন 3-4 দিন ধরে। আপনাদের সেই ফসল, আপনাদের যে সহযোগিতা, আমরা আমাদের মায়ের গমনের অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে চলে এসেছি। ইতিমধ্যে প্রায় আমার ধারণা আমরা আমাদের যে সমস্ত ক্লাবগুলো আমাদেরকে যে কনসেন্ট দিয়েছিল, তারা ইতিমধ্যে মায়ের গমনে অনুষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছেন। এরপরে অনেকগুলো ক্লাব, পূজা কমিটি যারা আমাদের কনসেন্ট দেননি, তারাও আমাদের অংশগ্রহণ করছেন। আমাদের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানটাকে আপনারা সুন্দর করে তুলেছেন। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে বিভিন্ন থিমটাকে আমরা গড়ে করেছেন। আমরা অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের মায়ের গমন অনুষ্ঠানের কমিটির পক্ষ থেকে, রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের পক্ষ থেকে। কারণ আপনাদের সাহায্য ছাড়া, আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া এই ধরনের বড় অনুষ্ঠান, এই ধরনের ঐতিহাসিক ইভেন্ট অর্গানাইজ করা এটা নেক্সট টু ইম্পসিবল। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে, আমার নিজের পক্ষ থেকে, মাননীয় মিনিস্টার স্যারের পক্ষ থেকে, সমস্ত ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আমরা অসংখ্য কৃতজ্ঞতা জানাই, ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের যারা এই অনুষ্ঠানে যারা সহযোগিতা করেছেন, প্রত্যক্ষভাবে পরোক্ষভাবে ওনারা সাহায্য করেছেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটা করার জন্য। ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে নিশ্চয়ই আপনাদের আমরা আরো বেশি করে আজকের এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি যদি থাকে, এগুলাকে শুধরিয়ে আমরা আরো বেশি করে, আমরা আরো সুন্দরভাবে মায়ের গমন অনুষ্ঠান করার জন্য আমরা প্রস্তুত। আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল যারা আছেন, আমাদের আইসিএ ডিপার্টমেন্টের অফিসিয়াল যারা আছেন, আমরা এই 3-4 দিন থেকে শুরু করে অনেক দিন মানে কন্টিনিউয়াসলি এই মায়ের গমন ইভেন্টটাকে সাকসেস করার জন্য আমাদের দপ্তরের সমস্ত কর্মীরা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এটা আমার কর্মজীবনের একটা সত্যি আমার সারা জীবন মনে থাকবে। বিভিন্ন সাউন্ডের সঙ্গে যুক্ত যারা আছেন, বিভিন্ন চ্যানেল যারা লাইভ টেলিকাস্ট করেছেন, যারা বিভিন্ন লাইভ থেকে শুরু করে বিভিন্ন চ্যানেল, ইলেকট্রনিক চ্যানেল থেকে শুরু করে আপনারা যেভাবে আমাদের এই অনুষ্ঠানটাকে লাইভ কাভারেজ করেছেন, আমাদের প্রেস মিডিয়া যারা আপনারা আমাদের টোটাল ইভেন্টটাকে যেভাবে কাভারেজ করেছেন, আমরা সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ। আপনারা আমরা আপনাদের কাছে ঋণী
আমরা ঋণী। আমরা আগামী দিনও আপনাদের সরকারের এই ধরনের অনুষ্ঠান ইভেন্টগুলোতে আপনারা সহযোগিতা করবেন এই প্রত্যাশা রাখি। আমরা আমাদের আজকের যে 2022 সালের শারদ উৎসবকে উপলক্ষ করে যে মায়ের গমনের যে ইভেন্ট, ঐতিহাসিক ইভেন্ট আমরা উদ্যোগ নিয়েছিলাম, আমরা নিশ্চয়ই আমরা মনে করি এটা সফল। আর বাকিটা আপনারা বিচার করবেন আপনারা যারা অংশগ্রহণ করেছেন, কারণ অসংখ্য মানুষ এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। হাজার হাজার মানুষ প্যারাডাইস চমুনির থেকে দশমী ঘাটে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। একটু হয়তোবা ক্রাউডের জন্য অসুবিধা হয়েছে, তারপরেও আপনারা সহযোগিতা করেছেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী যারা আছেন, ভেন্ডার যারা আছেন, আপনারা সাময়িক কালের জন্য আপনাদের একটু সমস্যা হয়েছে, এরপরে বলবো আপনারা যেভাবে সবাই সহযোগিতা করেছেন এটা আমরা আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ, আমরা ঋণী। নিশ্চয়ই এটা আমাদের মনে থাকবে। আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আগামী দিনে এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী যে সমস্ত ডিপার্টমেন্ট যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আপনাদের সবাইকে আমরা আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে নিশ্চয়ই আমাদের যে অ্যাকনোলেজমেন্ট, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে আমরা আমাদের যেটা পৌঁছানোর চেষ্টা করব। আমাদের আগামী দিনের প্রত্যাশা রেখে আগামী দিনের সরকারের এই ধরনের ইভেন্টসকে আপনারা এইভাবে সাহায্য করে যাবেন, আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। সরকারের আমাদের রাজ্য একটা শান্তিপ্রিয় রাজ্য, না হলে আদারওয়াইজ এই হাজার হাজার মানুষের গ্যাদারিংকে কন্ট্রোল করা সরকারের প্রশাসন দিয়ে, পুলিশ দিয়ে, ভলান্টিয়ার্স দিয়ে এটা করা সম্ভব নয়। এটা সত্যি আমাদের মনে থাকবে যেভাবে সাহায্য করেছেন ভলান্টিয়ার যারা, সিভিল ডিফেন্স থেকে শুরু করে এখানে প্যারাডাইস সামাজিক সংস্থা, এনএসএস ভলান্টিয়ার্স, আমাদের বিভিন্ন ভলান্টিয়ার্স আমাদের সাহায্য করেছেন। আপনারা যেভাবে সাহায্য করেছেন এগুলো সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা ঋণী আপনাদের কাছে। এগুলো আমাদেরকে আপনাদের যে এই ধরনের সাহায্য সহযোগিতা আমাদের আগামী দিনের সরকারের পথ চলার ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের আরো উৎসাহিত করবে। আমরা মায়ের গমন অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করছি। পাশাপাশি যারা দর্শনার্থী যারা এখানে আমাদের অনুষ্ঠানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে, ডেপুটি সিএম থেকে শুরু করে, অন্যান্য মিনিস্টার, অনারেবল জাস্টিস হাইকোর্ট থেকে শুরু করে ওনারা অনেক সময় আমাদের দিয়েছেন, উৎসাহিত করেছেন পাশে থেকে। এগুলো সবগুলো আমাদের ইভেন্টস একটা ইতিহাস আমাদের ডিপার্টমেন্টের জন্য। আমি আবারও সমস্ত পরোক্ষভাবে প্রত্যক্ষভাবে যারা সাহায্য করেছেন সবাইকে কৃতজ্ঞতা নমস্কার জানিয়ে, শুভরাত্রি জানিয়ে আজকের এই মায়ের গমন অনুষ্ঠানের সফল করার জন্য আমি আমার সংক্ষিপ্ত কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার সমাপ্তি ঘোষণা করছি। আরক্ষা প্রশাসনের লোকরা হয়তো আরো অনেকক্ষণ থাকবেন। আগরতলা পৌর নিগম এই টোটাল মায়ের গমন ইভেন্টটাকে সাকসেস করার জন্য, বিশেষ করে দশমী ঘাটে ওনাদের যেভাবে ওনারা সহযোগিতা করেছেন, এটা কারণ কালেকটিভ কোঅর্ডিনেটিং এফোর্ট যারা কর্পোরেশন আমাদেরকে করেছেন বিভিন্ন সময়ে, এটা আমাদের সত্যি আদারওয়াইজ এই ধরনের ইভেন্টস করা, সাকসেসফুল করা এটা সম্ভব নয়। আমি আবারও যদি কোনো আংশিক ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকে আমি আমাদের ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমরা আগামী দিনে আপনাদের অ্যাডভাইস, আপনাদের সাজেশনটাকে সামনে নিয়ে আমরা আরো বড় বড় ইভেন্টস করতে আমরা উদ্যোগী হব। আপনাদের এই কথা বলে সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে আমরা এই মায়ের গমনের যে আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান যেটা আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। সকলকে নমস্কার, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি। সাকসেস ইভেন্ট